Вітаю всех. Сёння мы будзем праходзіць Hellblade: Senua's Sacrifice. Гэта вельмі цёмная гульня. Вось. Я яе ўжо праходзіла вельмі даўно. Мне она вельмі спадабалась. Я паспрабую штосьці перакладаць, но хутчэй усяго у мне не атрымаецца. І вы вельмі хутка пачуеце, чаму. Вось. Я вельмі раю всем апрануць навушнікі дзеля гэтай гульні, потому што тое, што яны тут зрабілі з гукам, гэта просто дзеля гэтага, вось, калі вы не любіце навушнікі, я вось раю толькі дзеля гэтага праходжання проста іх апрануць, як мінімум на пачатку. Вось. Каб пачуць тое, аб чым я гавару. Ну і, канешне, калі у вас саміх былі ментальныя праблемы, або вы чулі галасы, і для вас гэта тэма, і вам яшчэ гэта баліць, то, магчыма, гэтая гульня не для вас. У яе вельмі моцны фокус на ментальнае здароўе, і кагосьці можа трыгернуць, калі што. Я папярэдзіла. Ну што, пачынаем. Hello. Вітаю. Хто ти? Doesn't matter. Неважно. Welcome. Добро пожаловать. You're safe with me. Ты у безпеки со мной. I'll be right here. Я буду Nice and тут. close so I can speak without alerting the others. Близенько, каб гаворыць і іншыя не прачнулись. Senua. Давай я расскажу тебе про Сену. Her story has already come to an end, but now Ее гісторыя уже скончилась, но зараз яна пачынаецца нанова. Што адбываецца? Яна дыша. Голова, яна дыша. І ён адчувае, што яна блізка. Яны назіраюць за табой. this is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Гэта падарожжа ў цермуру. Пасля яго не будзе больш гісторый. А вось што яна робіць гэта? Яна робіць гэта дзеля яго. Ціха. Oh, how rude of me. I never told you of the Як others. некультурна. Я цябе не распавяла пра You іншых. hear them too, right? Ты іх таксама чуеш, так? They've been around ever since the tragedy. З трагедыі яны тут That's not quite пасялілись. Some are old, Гэта some неправда. are new. Некаторыя старыя, некаторыя новыя. Changed. Но яны змянілись. I think the darkness changed them, just like it changed her. Я думаю, цемра змяніла іх, таксама, як яна змяніла яе. Ты іх бачыш там? Чаму яна не глядзіць? Чаму ты не глядзіш? Look, up ahead. Глядзі наперад. You see it too? Таксама бачыш? Yes. It is real after all. Так, яна She's finally існуе. arrived in the land of mist and fog. Яна, наконец, прибыла Place the у northern землі call тумана. hell. Тое, што северане называюць Хелом. Павяртайся. Позна. Яны пабачылі. Ты іх бачыш? Look around and you'll see them.
Озирнися, ти їх побачиш. The sick, the slain. Хворе, забите. Rotting in the fields and rivers of hell. Тут яни лежать. But the dead don't Гниють always lie still here. у реках Хела. Непомерлі не заўсёды тут ляжаць. Гэта не месца для адпачынку. They're going to do that to you. Can you see them? Павяртайся, ты вы гэта бачыш? Гэта з табой зробіць. They're watching. Яны назіраюць. Feel them watching. Спынісь. Ты адчуваеш, як яны назіраюць? Яны за ёй назіраюць. So close to the darkness. Go back. Так блізка да цемры. Вяртайся. What is she thinking? Аб чым яна думае? I can tell you. Я магу вам распавесці. She's afraid. Яна баіцца. Wouldn't you be? А вы б не баялись? You'd think she would get used to it by now after so many years. Пасля столькіх гадоў думаеш, Darkness. яна б уже звыкла да гэтага? Но цемра. It just builds onto itself, growing Яна stronger, проста будуе towering over her. яшчэ больше, You might try and мацнее. ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. Ты можаш паспрабаваць праігнараваць яе, яна заўсёды будзе там, за спиной. They can feel you. Яны цябе адчуваюць. You might think she's brave to go on this journey on her own. Думаеце, яна смелая, што ў адзіночку сюды прыйшла? Bravery only means Но гэта something to храбрасць those разве afraid of яе death. вядзе? Then it was fear, runs far, far deeper. Ну гэта не храбрасць, яе сюды прывяла. Храбрасць мае сэнс толькі калі хтосьці баіцца смерці. Страх сенуе гораздо глыбей. What is she looking at? Куды яна глядзіць? What is she leaving behind? Што яна аставляе I пазаду? know what she's thinking. Я ведаю, аб чым яна думае. I hear her thoughts. Я чую яе думкі. It's not too late to get into the boat and go back. Яшчэ не позна сесть у плот і павярнуцца. Ніхто яе не асудзіць. Ніхто нават не будзе ведаць. Oh, she heard us. Ой, яна пачула нас. There's no going back. Няма пуці назад. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. Яна There's штурховае nothing сябе to go свет, back to, and worse to який look учинил forward to. стільки покут. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Уже некуди повертатися і не до чого глядіць наперед. Чому би вам не долучитися до нашої історії? Look really clearly. Focus, Senua. Focus. Focus and you'll see. What happens if you focus? Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding,
you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives that flows from the dark world of Niflheim. Это камні з міфамі. Ось. І тут нам распавялі пра гэты шлях, якой мы ўжо зрабілі да Хелхайму з астравоў Оркней. 9 дней плылі на север. І зараз мы павінны прыйсці да залатых брам Хела. І там за імі будзе мост праз рэку мячэй. Куди вона йде? Повертайся. Мабуть, темра наступає. Вітер добігче. Темра йде. Вона жадає життя. Голодає по ямугу. Як волчиная стая, но она не спиняется. Не в этот раз. Ты бачиш Хелхайм? Він там. Країна місту і туману. Старий був прав. Що він сказав? Река мечей, праз яку починається Хел. Место, якое называть Хелхайм. Ён потерянный, загубленный. Ты яго не повернешь. Дзе ты? Я чую тебя. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the Нема goddess ніяких сумнівів. Hela holds his soul there. Істок темри у Хелхаймі. І богиня Хела тримає його душу My там. dear beloved, Її коханого Ділена. Што яна робіць? Чаму яна гэта робіць? Чаму яна не павяртаецца? Яна робіць гэта дзеля яго, яна хоча яго вызваліць. Ён уже помер. Но яго душа ў Хелхайме, душа яшчэ жыве. Яна павінна павярнуць яго душу, упакоіць яе. the bridge to Helheim. Мост до Хелхайму. I forget its name. Забыла, як ён She forgets называецца. too, Яна таксама не памятае. but she does remember that only the dead may cross it. Но яна ведае, што толькі памерлыя могуць па яму прайсці. Гэта не так і лёгка Said забыць. there was a hidden path into it. Стары сказаў, што тут є таемны праход да яго. Паглядзім. The Northmen speak of 9 worlds.
Северяне говорять об 9 светах. Свет людей — Мидгард. Боги у Асгарді. Боги земли у Ванахайме. Добрые эльфы у Ванахайме, злые эльфы у Ванахайме. Гиганты вогню Муспельхайм, Нифельхайм, свет лёду и темры. А у Хелхайме толькі памерлыя. І туди ти павінна прийти. Наверх. Лезь. Ты не ведаешь, куда идешь. Стрибай. Так что там внизу? Погляди. Куди ми прийшли? Навіщо вона це зробила? Яна тепер не зможе повернутися. Ні, це яно. Схований шлях. Это небезпечно. Докранись, не докранайся. Не забывай меня. Я не один из них. Я просто ховаюся. Так безпечней. Я ніколі не дазволю гэтым паскудам мяне спаймаць. Ніколі. Пачакай, хто ты? Друд? Гэта ты? Стары. По моим сказаниям об северян, меня кличут Друд. Хлусливец. Стары балбес. Друд, гэта моя правда. Добре тебе бачить знов. Ты стрымаў свае абяцанне. Дапамагаць тебе у гэтым жыцці і наступным. Я магу распавесці свае гісторыі аб Хеле, калі ты будзеш слухаць. Распавядзі мне свае гісторыі, стары сябар. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Use your eyes. Use your eyes. Come closer. She can't focus. Why can't she look? Трэба сфокусавацца на рунах, каб таемны сэнс убачыць у іх. І адчыніўся шлях далей. Трэба знайсці такую ж, каб адчыніць брамы. Дзесьці тут. Яна блізка. Сфокусуйся, і ти знайдеш яе. Паглядзі на брамы, і брамы адчыняцца. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate?
Where will it take you? It's not safe. It worked. Працювала. I spent 6 years enslaved in 6 hell. годов я, I watched them. я был рабом у Learned their Хейля. ways. Но я глядел You listen? на северян, And everyone вивчив else їх laughed. культуру. Ти слухала мене, коли всі сміялись? Carry my stories with you. Мої люди заплатили Together we will високий make кошт. the Northmen feel our fury. Неси мої історії разом з собою. І разом ми... Another voice joins us. She once tried to make them go away. І разом ми They накажемо weren't real. северян. І ще один голос долучається до нас. Яна однойче We are хотіла always їх спинити. Но што можна зрабіць? Толькі прытварацца. Мы заўсёды будзем тут. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. If you fall, you will die. The world of the dead is ruled by the Свет giantess померлых, Hela, светом daughter померлых of Loki. править The gods feared her Джентеса bloodline, Хела, bad on her дочка mother's side, and Локи. yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father Боги cast her down пожалились into в hell ей and gave her power over those who die of нашатство. sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Один дал Хеле силы кіраваць над памерлымі ад хвароб, ад несчастных катаклізмаў, ад забойств, самосуициды и жертвоприношений. И Дилиана пожертвовали ёй, таму з ёй і трэба таргавацца за яго жыццё. Ахвяравалі. Ахвярапрынашэнне. Успомнила. Брамы, повертайся. Поглядзи на його. Треба ж чинить. Брамы Хелхайма разделяют живых от мертвых. Гэта лик самой Хелы. Полугнилая богиня, якая правіць Хелхаймом. Якія жахи за гэтай брамай. Яна павінна яго знайсці. Тихо. Хтосьці тут. Цемра.
Ты. Ты забрала яго ў мяне. Молю. Отпусти яго. Я отдам тебе, что ты хочешь. Я не буду больше сопротивляться. Поверни мне яго. Идиотка, ты помрешь. A vision Видение of what's to come. того, что прийде. Poor Senua. The Бедная darkness Сенуа. does not bargain. It does not reason. It is Темра не rot. торгуецца. У And яе now няма it has taken сэнсу. hold. І гэта проста It гніенне. will spread towards her head. І зараз яно Seed of the пасялілася soul. ёй. Яно Until there is захопіць nothing яе left of her. голову. І тады нічога для яе не залішыцца. Гной. All of her suffering will have been for Все яе nothing. пакуты будуць дзеля нічага. It's just a matter of time. Гэта проста дзела часу. Цёмная гніль будзе расці кожны раз, калі вы памрэце. Ну, калі вы не справіцеся. Калі яна дастане галавы Сенуі, то ваша гульня будзе скончана і ўвесь прагрэс будзе пацераны. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. Самыя цяжкія змаганні With every здараюцца ў defeat, нашай галаве. the dark Так гаварыў rot will Дилиан. grow and soon it will take her soul. З кожнай паразай цёмная гніль будзе But for now, at least, she still has control of her распаўсюджвацца, mind, і напрыканцы яна захопіць яе душу. and she will fulfill her vow.
Но пакуль яна можа кантраляваць свой розум, яна здзейсніць сваё абяцанне любым коштам. Listen to me, Senua. Паслухай, Сенуа, Goddess Hela богиня Хела, lies behind the gate за to гэтымі Helheim. брамамі у To open Хелхайм. the gate, you must Каб іх first адчыніць, face the gods that guard it, ты павінна спачатку сустрэць багоў, якія абараняюць гэтай and the брамы. god of illusion, Valravan. Бог агня, Spill their Суртр, blood to open the і gate бог to ілюзій, Helheim Вальраван. and enter the land of the dead. Пралей іх кроў, адчыні брамы і It won't open. зайдзі у краіну смерці. She has to fight two gods first. Two gods. Two gates. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surtur, and the god of Я думаю, illusion, спачатку пайдзём Valravan. злева направо, Spill their blood то бок to open the спачатку gate to Helheim да and Вальравана. enter the land of the dead. Ну, у нас тут яшчэ адна сказка або сказанне. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the Северяне north. говорят, что спочатку была только темра They say the cold formed ice, и which холод, melted from the но холод sparks створил from the лед, south. The power of лед the darkness растаял gave life to the и dripping заискрил ice, с юга. and the first giant was born, and was named Ymir. The ice Мост continued to темры drip, and the power of the void дала gave life to it, and мост it темры became дала a льду cow и народила Эмира, whose первого milk fed гиганта. the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. Гіганта, а з яго потым пасля яго першай істотай была карова. Вось малако якой яго і гадавала. Вальраван, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. майстар ілюзій. The path to Ён Valravan палюе and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Ён палюе за кошт сваіх ілюзій і проста трапляе у пасткі сваіх жертв. Вось. Ymir was a frost giant, Эмір быў being of гігантам льда, darkness, and all his sons Сущность and grandsons темры. were dark after him. і всі яго сыны і ўнукі былі цёмнымі, Some як і were ён. monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Яго дачкі Бурый. і In парадачкі shape, he was like a былі, man, канешне, як big and монстры, но не powerful. ўсе. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had 3 sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Ну, тут нам зараз распавялі, што Один это такой правнук Эміра, вось. І бацька Одина был Бор. Ну і што Один лічыцца найвышшым богом, прабацьком всех.
фокусуйся. Illusion hides the path to Valravn. Ілюзія ховає Don't шлях до trust your Вальравна. eyes. Не вір своїм Find another way to see the очам. truth. Знайди інший шлях побачити правду. What's that? Що це? It's a door. Звір? Мост? Push it. Push it. Push it. Come on. Come on. Push it. He did it. He did it. He did it. Тут зачинено. Тут відчинено. Погляді, щось змінилось. Ти бачиш? Чому я не бачиш? It's funny. We all want to see Як behind the смішно. veil, don't we? Ми всі хочемо побачити What you do? той бок, не так ли? Mostly Но just коли ми close our eyes бачимо, again and pretend what we ми saw просто before зачиняємо believing. наші очі і притворяємося, що ми ніколи не бачили, що там. Senua never could close her eyes. Сяно ніколи не могла зачинити очі. Як би вона не намагалась, навіть молила. Ти в небезпеці. Повертайся. This is the price she pays for seeing things differently. Це кошт, який вона платить за те, що бачить все по-іншому. All that lurks Коли ти within it. поглядиш у эту Can see you жахливую too. темру, усе, що у ёй живе, тебе так само бачить. Повертайся. Ти в небезпеці. There's too many. Find a good position and let them behind you. Ignore the pain. He's down. Finish him. The Northmen will not stop her. Северяне не спинять її. She will find what she's І вона знайде те, що вона шукає. Мені зараз потрібно зробити перепинок. Пару хвилин. Я хутенько.
Мы працягваем. Дарэчы, надвор'е лепш стала. Valravan's power of illusion comes from ravens. Сила иллюзии Align the Вальравена ravens идзе to break ад his magic seal. Крумкача. Show me what you have seen, Truth. Супастаў Крумкачоў, і ты знойдзеш праўду. Ура. Яно живое там, наверху. О. Нора. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Я тебе чую. Супастаў Крумкачоў з меткай Вальравана. Пугало. Сфокусуйся. Штосьці змянілось. Ты гэта адчуваеш? Ты гэта адчула так? Як быццам перайшлі мяжу ў іншы свет, якой выглядае так жа, но адчуваецца па-іншаму. Свет як быццам падмянённы лес. І здаецца, што сам лес за табой назірае. Вы бачыце вочы? Всё, няма. На дрэвах. Вон там вочы. На каменях? Так, на каменях так само. Яшчэ одна брама. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Зноў трэба знайсці Крумкачоў.
ты чуеш песню Валравана, ідзі за ёй, і яна цябе да яго і прывядзе. Но ведаеш, што ты не зможаш давяраць сваім вачам за яго ілюзіі. Раван, змагайся са мной. Ён знік. Куды ён знік? Дзе ён? Твоя вина. Змагайся со мной. Ой, якая ты глупая. Яна загубілась. Гэта быў бы не першы раз. Той узімку да трагедыі. Яна спадарожнічала ў дзікія землі. Яе бацькаўчыны. Это не незвычайно, мы их называем гельтами, изгнанники. Некоторые такие, как Дрот, шукают раскаяния, а такие, как Сенуа, каб ачысціцца. Тыя, хто павяртаецца заўсёды іншымі, становяцца пасля гэтага. She can get up now. What's happening? She can get up now. Лестница Must be magic. повернулась. Raven. Raven. How can she get up? It's him. Теперь можно будет и наверх Magic draws her подняться. It's not. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Таємниця я.
Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir. Северяне говорили, что Один и его браты забили Эмира, и что свет людей был створен из его трупа. Его кровь стала морем, его тело землей, его костки камнями, его мозги хмарами. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. І каб абараніць гэты свет ад гігантаў, яны выкарысталі яго бровы як муры. Ну і гэта агнімус Вільхайму таксама узялі. Каб дадаць свету гэтаму свету людзей. Отчинено. Ничего. Мы уявляем себе жах и думаем о тенях у лесу, о потворах темры. І сапраўдны жах прыходзіць без папярэджання. Глыбокі дрэўній сігнал. І калі вы яго не бачыце, не значыць, што яго тут няма. She can't go in there. Valravn, he's there. Там Valravn зачынена. Заўсёды павінен быць іншы шлях, абысці, знайсці свой шлях. Вось і цемры ўжо няма. The Northmen say you must sacrifice in order to receive.
Северяне говорят, што трэба ахвяраваць, каб атрымліваць штосьці. І што руны ім паказваюцца толькі пры ахвяраванні. Один ахвяраваў самого сябе, падвесіўшы на дрэве. 9 ночей ён вісеў на дрэве, без яды і напояў. І у якосьці момант ён пабачыў руны, яны да яго прыйшлі, і ён іх всех запамятаў, і потым проста ўпаў з дрэва. І так да іх у іх з'явілася пісьменнасць рунная па легендам. Цікава, а там мы бачым іншы ўзровень гульні. Там вось гарыць Суртар, бог вагня. Цікава. Do you know what it's like to leave everything behind? Ведаеш, як гэта залішаць усё? Loved ones. Свой дом, каханых. Ісці глыбако ў лес і, магчыма, ніколі не павярнацца. Ну, не ведаеш, павярнешся ты або не. Сяное ведае, як гэта. Таму што калі цемра размаўляе, гэта ўсё змяняе. Яна ператварае дом у іншую, як быццам у іншую краіну, а любімых у незнаёмцаў. Ізгнанне дае цябе зразумець, што ты ніколі не быў дома насамрэч. Северяне говорят, что Один заўсёды шукае ведаў і магіі. Калісьці быў мудрэц Мімір, якой ахоўваў воду, ведаў. Один хацеў іспіць гэтую воду. Ён даў сваё вока, як ахвяру Міміру. Ён іспіў з гэтага калодца і атрымаў, аддаўшы адно вока, ён атрымаў іншы погляд. Пакуль нічога нельга зрабіць.
Занадто багато. The song. Valravn. Песня Валравена. Яна тут. Ні, там. It's over here. Їх двоє. It's over here. Is that? It's over there. No, it's here. There's two. Який з їх? It's magic. Це магія. This reminds her of something. Це нагадує їй щось. Ліс. Де? Який? The wilds. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't. Коли б не beat her друг, own я не тоді у лісі померла. She wanted to marry Яна Dale. не може перемогти сама свою темру. Вона хотіла... But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she Яна could хотіла bring the безділля, darkness to him намного too. хвилювала, що її She прокльон died. She thought the curse might його affect him. заразить. Druth helped her. The ravens. They've gone. No. Half of them have gone. They're gone. Полова з їх зникла. Зникла? Куди? Ravens help you. Равен допомагає? Ні, не допомагає. Out in the wilds. Тихо, мені треба In подумати. cold winter woods. У She no холодних longer лісах felt fit for this world. яна відчувала, що вона не She підходить was для taken цього into світу. darkness. Яна амаль... Її амаль поглинула She темря. remembered Амаль. Delia's words. She Но она remembered her promise. вспомнила слово Дилиана. Вспомнила She обіцяння. resolved to fight on, І вона протягнула змагання which had become a part of her. і почала забивати за те, що стало часткою її. Ты загубил?
Северяни говорять, що Одіна є два крумкача. Кличуть Сот і Меморі. І кожен день яны лётаюць па свету, і калі павяртаюцца, яны садзяцца яму на плечы і распавядаюць усё, што яны пачулі. Такім чынам ён ведае ўсё, што адбываецца у свеце, і таму яго клічуць Бог крумкачоў. Сенуа, таксама як і Одзін, ты павінна шукаць веды у Сот думках і Меморі у спамінах, каб быць поспешны на сваім шляху. Так, на сваім шляху. Каб тут у нас быў шлях туды да яго, нам патрэбна гэтая мура. Я ўжо адчыніла ту браму, каб мы змаглі туды павярнуцца. Зараз мы павінны яе павярнуць на месца. Вось тут. І зараз мы там пройдзем праз адчыненыя дзверы. Яна гэта зрабіла. Крумкачы, іх ужо няма. Всё, тры залишились. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. Зараз, глядзячы на гэта было наіўна думаць, што яна адна змагла бы справіцца з цемрай. Grow in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Яна нават не паспела тады падумаць у цемры, і яна ўжо ёй завладзела. The gate is open. Open. She did it. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to Нема перамогі над цемрай. yet. Яна не хоча яе забіць пакуль. Biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? Цемра ляжыць, выжидаць, і толькі калі ты слаб, яна б'е і забівае. Знову зник.
overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Апошняя ілюзія Вальравана. Друд у нас верыць, ну, Сену. Яна яму адказала, што так. Мы абодва бачылі цемру. Мы зможам з ёй змагацца. Разам. Шлях далей. Speak to me, Druth. Паразмаўляй са мной, Друд. Распавядзі гісторыю. Listen. I will tell you the tale of a man called... Гісторыя аб The Фіндане. Northman captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. Северяне захапілі яго сястру, і бацька And held him for a day and a night заплаціў without ім, food or каб water. яе адпусцілі. Then they released him. I don't know why. Upon Ну, his яны return, his захапілі father's яго, enemies in Erin set fire to his home. Фіндана. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. Карацей, северяне просто всех забили, а яго отпустили. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. Вороги яго бацьку зжалілись над ім і запыталі яго да сябе, но яны прадалі яго ў рабства северянам. What was Findan burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findan never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Карацей, ён распавёў гісторыю пра сябе, што так, спачатку яго сястру захапілі северяне, бацька хацеў выкупіць яе, адправіў яго з грашамі, северяне забралі грошы. Яго проста запілі дзесьці і пайшлі сажглі яго дзярэўню і бацьку, сястру ён так і не пабачыў. Болей, потом, так як я казала, ворагі яго бацькі, ворагі яго сям'і, ну, іншае, мабыць, племя, взяло яго да сябе, но прадало яго ў рабства северянам, вось, і гадамі ён быў у рабстве ў іх. І калі вікінгі прыплылі на астравы Оркні і пачалі там все жэчь, ну, ён быў таксама аднім з рабоў на карабле, ён збег у лес і ўзяў сябе імя Друд, вось. І хоць ён ніколі не бачыў больш сваю сястру, ён знайшоў у Сенуі, як яе. Ён пабачыў у Сенуа сваю сястру, вось, і таму ў лесе ёй дапамагаў. У ізгнанні.
А, боже, ну. А як мне сюда трапить? Угу. Ось так. Мы в гнезде. Она зробила. Отчинила шлях. Початку зламала. Тембр. Я відчуваю її, як у лісі. Вона повертається до мене. Я все ще тут. Ви так само? Де ми? Я пам'ятаю. У диких землях гэта недобра ўсё скончылось. Яно ніколі так не скончваецца. Ты думаеш, што ты можаш перамагчы цемру, зразумець яе. І калі тебе палепшэе, яна б'е з ніадкуль. Поглинает тебе у жахе глубей, глубей. Ты думаешь, что ты не сможешь уже повернуться, но там у темры. Вспомнила б яна, что ён ей сказал: Сенуа, возьми моё железное люстэрка, паглядзі ў яго. Так як гэта акенца ў іншы свет. У ім ты пабачыш лік цемры, якога ты баішся. І калі ты сфокусуешся, як я цябе навучаў, ты таксама пабачыш, што гэта цемра так само, як ты. Так само, як ты у пастке. Я бачу цябе. Я теперь тебе бачыў. Ты меня привёў у дикие земли. Ты меня там трымаў.
Я ніколі не перамагла цябе ў дзікіх землях, не так ли? Гэта была ілюзія. Но не ў гэты раз. The mark of Valravan, one of the keys to the gate to Helheim. Метка Валравана, адзін з ключаў да брам у Хелхайм. Трымай яе ў сваім розуме. З кожнай бітвай цемра разрастаецца. Кожная перамога прыводзіць яе бліжэй да паразы. Нечэсна, не так ли? У гэтай халоднай ночы ў лясу яна думала аб тым, каб усё адпусціць. Но калі б не друд, не проста удачная сустрэча у дзікіх землях, яна бы не працягнула далей. І ў яе не было бы гэтага шанса зараз знайсці душу Дэліана. Я заўсёды чую. Я иду до тебя, Дэліан. Вітаю всем. Прабачце, я не глядела ў чатик, потому что у нас зараз был босс-файт. Вітаю у Карвульф. Я другую таксама ўжо прайшла. Мне другая спадабалась. Вось. Не так, як першая. Першая лепей, на мой погляд. Но другая таксама гарная. Дзякуй вялікі за рэйд, Ральф. Вітаю Яська, вітаю Дед Максим, вітаю Тhinker. Скандинаўскія жахи. Так, мета. Дзякуй вялікі за фолоу. Ріджона. Алёртаў няма, таму што мы зараз гуляем з PlayStation 5. Вось. Калі хто не ведае, гэта гульня пра і скандынаўскую міфалогію, но, па-першае, пра псіхічныя захворванні. Галоўная гераіня страдае ад ментальных хвароб. Вось. І ў тыя часы гэта ніяк не лікавалась, так што у нас тут вельмі запушчанае ўсё. Вось. Галасы, видения, сумасброд, усё. Калі яна была маленькая, яна ляжала ў траве і глядзела на хмары. І все, што яна бачыла ў іх, гэта лікі, змяняючыся. Пасля некаторага часу яна ўжо бачыла лікі везде. У дрэвах, у гарах, у пячорах. Дарэчы, у мяне не працуе чатик на кансолі. Цікава чаму. Ну, я вас з тэлефона буду чытаць. Файная гульня, так, згодна. У Карвульф я небагата прайшоў, дайшоў да моменту, да камені трэба класці на пастамент, і там якось 3 разы підряд воно было. Я памятаю, так. Задушыўся, нудна. А пасля гэтага там вось босс-файт будзе чырвоны. Калі без спойлераў, пасля яго я просто такая, так, гэтыя камені таго стоілі. Цікава. Бачыш ли ты таксама лікі? Яны там? Калі ты іх будзеш шукаць.
Маці? Senua, you have the sight. Сенуа, у тебе є Just like погляд, I do. так само, як і у мене. Once you can see into the underworld, Калі ти зможеш the паглядзець underworld у and all той souls свет, within it will see you. Don't be той afraid. свет і ўсе душы ў ём змогуць бачыць I'll цябе. always be here to guide you. Не пужайся з імі размаўляць, я Did you заўсёды see her? буду з табой, каб весці цябе. That was her mother. Вы бачылі яе? Гэта была Галіна. яе маці, Галіна. She was a priestess, Яна была жрыцай healer. і лекарам. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. Яна навучыла Сену It was a time for it to бачыць come, гэтую ніць, якая звязвае весь свет. but when it did come, Гэта быў час до цемры, но калі first яна came прыйшла, her mother. яны прыйшлі у першыя Senua still sees her face from time to да яе time, маці. hidden in the world. Яна інакдзе бачыць Like маці she's still у свеце, watching over. схованую. Як быццам яна ўсё яшчэ назірае за ёй. Misses her so much. Яна так сумуе па ёй. Чорны Оэшева ніты кінематаграфічныя чорныя полосы дадалі. Так заважаю, капец. На ПК, по-моему, іх можна вымкнуць, не? Ну, я магу памыляцца. Ну, я яшчэ Evil Within праходзіла і Орден 1886 з гэтымі полосамі. Так што мне как-то нормалёва было. Сова дзесьці. Ну, мы павяртаемся ў цемру. І ідзем да Сурта, бога вагня. Пожаў. Так, сами поход проблемы. The gate. She needs to go back. She can't. It won't open. Why won't it open? Полова. There's another challenge. She hasn't challenged Cert. Surt, the
абсурд. Гігант вогня адказав. Ён з країни, яка старейша за чоловічество. І северяни включать його вогняний меч, каб перемагати своїх ворогів. Знайди його, Сенуа, і пролей його кров. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. І вона знайшла... It's badly burnt all over. She took pity on him. Вона знайшла старого ізгнанника у диких землях. І вона пожаліла його, тому що... We spoke of his own darkness. Вона пожаліла його, тому що, як я і вона, він говорив про свою темру северян. І він виглядав, як би цим йому вже недовго зосталось на цьому світі. The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Северяне говорят, что до створения света был свет Муспель. Flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the 9 worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Короче, Муспель свет вогню, з його іскр був створений так само перший гігант, коли іскри до льда долетіли. Ось. І там живуть гіганти вогняні. Ще один лік. Senua, we each walk these lands gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Короче, мать нас підтримувала, говорила, що нічого благого нема у тим, каб бачить світ так, як ми його бачимо. Темра. Я могу пачуць усё, що чую гэты водар. Саладкаваты жахлівы водар.
человеческой плоти. Yes, I heard their screams. And I Ти їх still чуєш, hear them Сіно? Так, я чую їх крики. І зараз їх так само чую. The path to Helheim is sealed for the living. Шлях до Хельхайму зачинен для живих. It's the dead. Но ти вже ходиш поміж померлих. And you will see Погляди the добра. gate has opened. І ти побачиш, що вони очинені. When they first came to my lands, Коли вони спочатку прийшли на мою землю, and they took me as a slave. я веду их, немного их языков, как просить о пощаде. И они взяли меня як своего раба. Liberate many lands. This darkness you speak of? I know it Я був з well. ними, коли and I'm still here to fight it. я був з ними, коли вони приходили у інші землі забивати і виживати. Гэта тема, про яку ти говориш, я ведаю яе добра. І ми будемо з ёй змагацца. See a fire gate of Surt. Know that only a sacrifice will stoke the Коли fires побачиш вогненные брамы Сурта, ведай, што толькі ахвяра іх адчыніць і дазволіць памерлым прайсці. Знайдзі агонь Сенуа і адчыні шлях да Сурта.
Вось яна. Ахвяра. Hell will not give you the answers you want. Хел не дасть тебе But you адказы, mustn't якія look ты away from шукаеш. the horrors it does offer. Ну ты не павінна адварачвацца ад жаху, якую ён прапануе. Refuse to look at it. Таму што ты не зможаш пераздолець пакуты, пакуль ты не паглядзіш на іх. Where's it gone? The fire's disappeared. The pyre. Cert is through there. He's waiting. Сорт там, You can't get through. How will she get на through? гэтым вогнішчы. She'll need to find another way. Як прайсці? Трэба знайсці іншы шлях. Друг сказаў. Знайдзі свой шлях. Another way. Є заўсёды іншы шлях. Find your own way. You just have to find it. He's waiting for you. It was never going to be that easy. He's waiting. Cert is waiting for you. Find him. The pyre. Гісторыя. Northmen say that the defender of Северяне Muspel гаварылі, што is called Surt, the foremost of the fire giants, защитнік Муспеля, яго называлі Суртер, because he is першы like з something burnt. гігантаў вагня. The Northmen believe that he sits at the border of Яго Muspel імя with his перакладаецца flaming як sword, and at Бартван. the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Бартван гэта гэтай абажанный, і калі пачнецца Рагнарок, яны гавараць, што ён пойдзе ў іншыя светы і заб'е ўсіх багоў, і ўсё будзе гарэць. Дарэчы, мне патрэбен невялікі перапынак, пару хвілінак. Пачакайце, пліз.
мы працягваем. Another gate. Another gate. Яшчэ адна She needs to брама. find it. Another fire. Яшчэ адна ахвяра. Fire sacrifice. Another sacrifice. Трэба яе знайсці. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Знайдзі агонь. Вогненная ахвяра прыношання. Каб адчыніць шлях да Сурта. It's too far. She'll never Слишком find it. далёко. She'll never make her way І яна She не needs to знойдзе. remember the way back. back. What happens when she finds it? And one Everything will burn. concentrate. Што Concentrate. здарыцца, калі яна знойдзе She needs to яго? remember the path. Усё будзе And гарэць. then how will she find the way back? She won't. Бо трэба памятаць шлях. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. Севіляне верылі, што свет будзе The знішчаны ў адзін destiny дзень. of the gods. Яны гэта звалі Рагнарок. Asgard will be attacked by Лёс Surt and богоў. the fire giants. A Асгард monstrous атакуе wolf Сурт. will swallow the sun, and the gods will fight in vain against І their гіганти enemies. агня. There is nothing they can do to prevent it. Велізарний But вовк who поглине ever seeks сонніка. knowledge and magic, hoping, Яны hoping нічога to find a не way змогуць зрабіць, to каб postpone яго that dark адвярнуць. day. Но Одзін заўсёды шукае, як гэты дзень адцягнуць далей. The Northmen made fire sacrifices. Burning Северяне робили slaves like me to ахвяраприношення reveal у the вогні. path to Surt. Зжигає рабов, I як я, searched for meaning in their каб suffering. їм показали шлях до Сурта. But they І just шукав screamed якого-небудь like розуму у їх helpless очах, pigs. у очах ахвяр, но вони просто кричали, як свиньї. Так, ну мені сюди, так, так. По-моєму. Угу. Do your gods answer your prayers, Senua? Твои I asked the бога gods for отказываются mercy, на all твои of them, even молитвы, theirs. Сена? None Я пытал answered. их пощады In the всех, end, нават их I богов. set myself Никто не free. отказал. И наприкінці я сам Find собі the gods, Senua. Find your own дозволив. path, like I find mine. Не слухай богов, Сена. Знайди свой лёс, як я знайшов свой. Боги меня покинули. Я одна. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Знову шукаємо огонь. Здається, там.
Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Ну, в скороченій версії у Друта, у яго першым жыцці былі свае богі. Ён іх бросіў пасля всех гэтых пакутаў і забыў пра іх. Як ён сказаў, пасля гэтых жахаў з тваёй душой і богі паміраюць. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, Поплывуть на flame will корабле erupt до before him, Асгарду. and fires will burn behind him. Яны паплывуць на карабле да Асгарду, і калі яны з яго сыдуць, то ён расколе зямлю, наколькі я зразумела, і вогненны меч Сурта, ну, так The само. Northmen say that at Зараз. Ragnarok, the sons of Muspel will travel to Боевой battle корабль in the ship called Naglfar, Naglfar, the corpse Корпс ship. ship, And when the корабель sons of труп. Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open. А, не, як бы там небеса Wherever he goes, flame will erupt before him, очинились. and fires will burn behind him. І за імі прийде Сурт, перед ім будуть гарэць вагні, а за ім будзе толькі кола. Кол. Гэты уголь. Вось. О, тут 200. Что, все готовы? Калі каму цікава, я таксама кантролюю права-лева, калі вось мы так зараз ішлі медленно, каб не упасть. Баланс трымаць трэба.
They surround you. Behind you! Вітаю, Мендрик. Так, біжим. You say your world has collapsed. Good. Ты говоришь, что Let твой it collapse. свет Have the разрушен. courage to shed your Добро, tears. дай ему узникнуть. Only then, as with a newborn, Вижги його will you see the world до землі. Тільки тоді, коли ти новорожденная, ти побачиш світ наново. Сіна така, я нічого поки не бачу. Добре, Мендрик, якщо ти в навушниках. The Northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. For now, Северяне they говорили, say что the радуга frost — это giants and the мост mountain giants з cannot cross it. світу людей до світу They богов. say that when Ragnarok comes, Покуль not a гіганти thing льду не in this world можуть will be safe. по The йому Rainbow Bridge переходити. will break Но under the коли onslaught of the Рагнарок fire giants здариться, riding on flaming тому steeds. зламається, Senua, і гіганти I вогню have на seen вогняних fire of конях Surt по йому spread приїдуть. far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. Сіно, я бачу вже, як вогонь Сурта розповсюджується по землям і по нашим так само. Рагнарок уже близько. Find the fire, Senua. Знайди огонь, Follow the Сіно, path to Surt. як пройти до Сурта. Tell me truth. How did Розповіді you мені, escape Друд, your darkness? як ти Once збіжав I від found темри? my purpose, I Сіно, was no коли я longer знайшов enslaved свою мету, to я більше не suffering був I had рабом to endure to reach it. своїх покутов. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Без страху я вже побачив все The fire of Surt. чітко. And so Навіть мої вороги I took і my ті, хто chance, мене, ran, рабовладельники, боялись вогню Сурта. ran into the І я fire. не могли його пройти. They left Так що, me for як dead. ідіот, я пробіг Maybe they were right. през вогонь, і вони залишили мене помирати. Free.
Но вось он я, свабодны. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't Я have рада, made it что я without нашла you. тебя в диких землях. Я бы без тебя не выжила. Так. Угу. Цікаво, туди можна залізти? Senua, if I could survive the fire of certain and escape my darkness. Сенуа, калі я змог выжыць вагонь сурта і збегчы ад сваёй цемры, то ты таксама це зможаш. Бежи, бежи. Через вогонь. Не спиняйся. She's dying. Яна пабірае. Гэта ён. I'm sorry. Прабач. I'm so sorry. Прабач. This darkness takes everything. Эта цемра забирае ўсё. Всех. Are you sure you want to Сенуа, do ты ўпэўнена, што ты хочаш гэта зрабіць? this? Fight this together. Мы можам змагацца разам, Side by side. We always побач, як This is my заўсёды. battle. Гэта I моя have to face it бітва. alone. Away Я from you. павінна адна
гэта зрабіць Where will you go? далёка адсюль, куды ты пойдзеш? Я не ведаю. For how long? Як доўга? Не ведаю. I believe in you. Я веру ў цябе. You know that. Ты гэта ведаеш. Just promise me Толькі абяцай мне, that you will come back to me. што ты павернешся да мяне. I want you to say it. Я хачу, каб ты гэта сказала. I want you to say it. Хачу, каб ты паабяцала. I will come back to you. Я павернусь да цябе, абяцаю. Come on. Пайшлі. Пралей кроў сурта і забяры яго мне метку. І я буду ў тваім долгу з таго свету. Destroyed everything. Everyone. Ты ўсё зруйнаваў, всех, но не мяне. Бейся за мной зараз. Пасля кожнай перамогі яшчэ большая бойка пачынаецца. І так яно ідзе, пакуль мы не памрэм. І напрыканцы мы все. Мы все падаем. Нават у багоў ёсць свой час. Но мы все яшчэ працягваем. Чаму? Я зрабіла абяцанне. І я пайду ў Хэл, каб яго стрымаць. Я паміраю свабодным, ведая, што ты будзеш несці мае гісторыі з сабой. Я выканаў сваю мэту. Так, ты выканаў. Калі цемра прыйдзе, я абяцаю весці цябе ў гэтым свеце і ў іншым.
Тоді побачимося у Хелі. Будь готова поглядіть у очі хорору, жаху. Так само, як я. І знайти свої відкази, свій льос, свою правду. Druth was a troubled man. Scholar turned slave. Друф был непокойным человеком. Tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to Чоловік ведаў, якога ператварылі ў раба. Яго spreading пыталі, this new form of darkness to пакутавалі. humans, Ён звар'яцеў, to my world. распастраняя новую цемру по свету, по моему свету. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. Сено адчувала глибокую Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he адчувала saw. глибокую сувязь паміж северянамі і цемрай. Яна побачила сенс у яго расказах і пачала бачыць тое, што і бачыў ён. Have you ever died before? Ви калісьці паміралі? It's a serious question. Серйознае пытанне. When the illusion of self is shattered, Калі ілюзія аб you simply сябе cease to be, руйнуецца, вы проста though it may not seem that way to others. уже не існуеце. Для іншых гэта так не выглядае, но вы ведаеце, што гэта праўда. Вы можете Stranger гэта in your own адчуваць, body. як быццам незнаёмец у вашым целе. And nothing is the same ever again. І нічога больш не адчуваецца так сама, як раней. Сено памірала раней. І яна памрэ яшчэ раз. Вы можете быць у гэтым упэўнены. With the mark of Valravan and the mark of Surt, you may cross the bridge over the З river of знаком Knives to Вальравена і Helheim. Сурта ти можеш пройти мост над рекою мечов Хелхайма. Або ножей. А, рука ножей. Why is she waiting? Open the gate. Не відчувай. Чому не чекають? Ні, небезпечно, не відчувай. Так треба відчинити. So dark, it's dark, the dark. Темра, так темно. Толькі памерлыя могуць перайсці яго. Друт? Хтосьці є? There is no one here but Тут me. нікого, акрамя мяне, не залишилось. Did you think Нет, that I нет. would let you go? Думала, я That you тебя lost отпущу? me back in the Что ты меня wilds? встратила там, у I would диких never let землях. you go.
Я ніколі цябе не адпушчу. Ты ад мяне не збегнеш. Я твоя цень. Я буду глядзець, назіраць за твоим апошнім подыхам. Я не гатова памірыць. Ты будзеш гатова, калі пабачыш, што яны зрабілі з твоім каханым. У гэтым кашмаре, дзе все сны становятся явью, ты шукаеш контроля. Як далей прайсці? Калі ты закаханая, ты залішыла яго ў слёзах, каб перабароць сваіх ф'юрый і згнаць свае жахі. Ну цемра прыйшла, яны пачалі рэйды на гэтыя берага. Ты ўсё яшчэ чуеш яго крыкі. І зараз, калі ты дома, ён так далёка. Яны скралі яго душу. Гэтым багам нельга маліцца. Яны могуць цябе зламаць, но не тваё абяцанне. Нават смерць вас не разлучыць. Праз яго цемру ты знойдзеш яго. У тваім мячы ўсё яшчэ є сэрца. Ты змагалась за любов і заруйнавала яе сваёй цемрай. У галаве яго трупа ляжыць месца яго душы. Праз цемру ты павінна павярнуць яго дадому. Яны могуць цябе зламаць, но не тваё абяцанне. Нават смерць вас не разлучыць. Праз гэтую цемру ты яго знойдзеш. У тваім мячэ ўсё яшчэ б'ецца сэрца. Цемра докранулась до цябе. Все могуць пабачыць у тваіх вачах. Гэта погляд нежывой. Ты бегла ад яго, но прывяла яго бліжэй. Прывяла цемру да яго. Ты хацела здацца? Знайсці мір з багамі? Не. Цемра не дапусціць гэтага. Так што ты пойдзеш у пячору монстра, паглядзіш яму ў вочы і пайдзеш ваяваць. Гэта твая місія. Гэта твой квест. Нічога больш не засталось. Боги зрабілі цябе воінам. Не проста так, гэта твая мэта ў жыцці.
sense. Навошта пакутаваць з мінулага, калі перад табой є новы шлях, той, у якому ёсць сэнс. Every gate you open into darkness. Кожная брама, якую ти адчиняєш до цемры, дае тебе яшчэ адзін шанец змагацца з ёй. She's injured. She can still do it. The journey to Helheim is never a straight one. Падарожжа до Хелхайма ніколи не прамое. Align Кожны yourself павінен with знайсці свой secrets, шлях. and you will find yours. Супастаў сябе з яго таямніцамі, і ты знайдеш свой шлях. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess.
She will ask your name. Калі ты знойдзеш залаты мост да Хела, яго будзе ахоўваць Джантеса. Яна запытае твоё імя, што ты тут робіш. Є гісторыя пра ваіцельніцу, якая прыйшла ў Хэл, шукае сваё каханне, або сваё каханую, або каханага. Вось. І ахоўваць Джантеса таксама яшчэ спросіць пра тваю радню. Вот. Брунхільда. Брунхільда шукала сваю забітую каханую Сігурд. І Джантеса пачала яе таксама распытаваць. Лесвіца. Нема. Дякую. Яська, так, п'ю воду. До речі, тут є таємниця одна. Oh, Senua. Осена. Your father does not Твой hate батько me. He just fears the ненавидит souls in меня. the underworld. Он просто боится Cannot see that they are душі з already того afraid. світу. But I am their Ён healer, їх не and може I їх must побачити. answer their cries for help, even Но if я it лекар, displeases і я them. павінна ім адказваць, нават калі яму гэта не падабаецца. Крыжык яшчэ залишыўся, но ён, по-моему, ў самым нізу быў. Я просто яго не знайшла. Яшчэ одна гісторыя. Hela possesses large dwelling places in Helheim. У Хели є велике житло у Хелхаймі. The name of her dish Великі є is мори. hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a називається funeral sick bed. pyre. Ложок для They хворих. say she is easy to recognize.
half black, Гаворыць, яе half лёгка the colour of пазнаць. flesh, Напалову чорная, напалову колер menacing and плоці. grim. І яе лік вельмі жахлівы. І гэта... Злы, карацей. Так, ну дзе тут? Угу. Это золотые брамы? Это цены. Брама подчиняется чему? Яна ідзе. Зноў гэтая песня. Yes. Это Хела? The source Так. of the darkness. Істок цемры. Ён This ідзе. is your moment. Это твой момент. I'm sorry. Прабач. Я не магу глядзець на гэта. What are you doing? Што ты You're робіш? showing weakness. Ты паказваеш слабасць. You're not a warrior. You're a disgrace. Ты не воин. Ты трапка. The gods will punish you for this. Боги тебе накажут за гэта. Pick up the sword. Pick it up. Fight the Збяры свой darkness. меч. Fight it. Змагайся. Get up. Get up. Уставай. Get up and fight. Уставай и змагайся. Stormy seas and lost souls. Штормяные моря и загубленные души. Я нам They say dreams are марила об visions of our гэтым memories, раней. thoughts and fears, as seen by our inner Говорят, eye. сны — это наши видения и наши успомины, What if each one of us is як их always бачит dreaming, наше внутреннее even when око. awake, and we only see what our inner eye creates for us? Ну что, коли... Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Ну что, коли сны — это наш сапраўдны свет. You must accept that yours might be too. Магчыма, гэтага баялись людзі Усеную, потому что калі можна прыняць, што яе рэальнасць Curse. фальшывая, тады і твоя можа ёй стаць. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates Какая-то her. глупая. She's cursed. Все яе ненавидят. Яна проклята. Look at you. Погляди на ей, на себе. Worthless. Воительница. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for Бескоштовная, yourself, слабая. because there's no one left to do that for you. Жалею только себе сама, потому что никого уже нема, Take it. как пожалеть себе. If you're too Возьми much of a его. coward to fight, then end the suffering. Коли ты такая трусиха и не можешь змагаться, то уже спыни гэта ўсё. Сломаная і загубленая. Так само, як гэты меч.
Why go on? Зачем Give протягивать? everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why Когда ты go все on? отдаешь и глядишь улик к тому, что Is it really so big to тебе ask this? глыне, Or are we just как so побачишь, afraid что of the оно honest мощнее answer тебе, и that ты we не do можешь not dare с ним pose the змагаться. question? Sometimes the answer Це lies сапраўды in a слабасць пытаць гэта. feeling, a song. Або мы проста все баімся чэснага адказа. Ну іноді адказ гэта ўспамін. Песня. Don't give up Не здавайся. like this. Не так. Гэта нерэальна. Гэта рэальна, ён тут. Ён жа помер. Хто ты? Ты ўсё яшчэ верыш у мяне, Сенуа? У нас? Гэта ілюзія. Ён ж памер. Ён не можа быць тут. Дылен? Come to me, Ідзі да мяне. please. Калі ласка. Свет. Вось он. Гэта не можа быць не ён. Гэта ж ілюзія. Гэта ў тваім розуме ўсё. Гэта сапраўды, яно тут. Ну, короче, мы отсюда упали сюда. У нас больше нема меча. Басян. Не, это не ён, ты все уявляешь. Слишком медленно. Это все иллюзия. Я ж тебе говорила. Куда ты идешь? Хочу поглядеть, мабуть, тут щось є. Траш. Ладно, ничего. Before she first met him, she was not in a good place. Перед тим, як яна його зустріла, яна Just a була teenager, у древнім but місці. not like the others. Barely functioning, Просто she дівчинка, barely left але the не як house. всі інші. Her father Zinbao made sure of that. Амаль не Only occasionally функціонувала, did she зійшла з venture out дому. on her own, collecting Її firewood and тато herbs, був не проти. errands out on the Orkney Plains. That А, was ні, her world. наоборот. Like this one. Її тримали вдома і іноді тільки давали виходити, збирати ягоди. Це був її світ, одинокий і пустий.
нічога не прапусціла я? Я ведаю, што нам туды. Спачатку мы сюды сходзім. Senua, Сено. there will be times Настане час, that you will feel alone and exhausted. калі ты будзеш сябе адчуваць Like a адзінокай, strange little и fish swimming against the tides of the уставшей. big ocean. як маленькая But have the рыбка, faith якая to плыве let супраць go. вялікіх воўн акіяна. Let the tide carry you away. Но ты павінна Because the whole верыць ocean is і your расслабіцца і даць It does акіяну not ask цябе you to ўнесці. swim against it. Таму што акіян гэта твой дом. І ты не павінна плыць супраць яго. Тут нічога не няма жывога. Нават цябе няма. Ты не зможаш тут выжыць. Это ўсё ілюзія твайго розуму. There he was. Вон там ён быў. Адзінокая фігура хлопчыка. Які гуляў з мячом пад дрэвам. Яна памятае першы раз, калі яна яго пабачыла. He moved as if dancing. У яе вачах ён як быццам танцаваў. І свет танцаваў з ім. Glue lifted. For the first time in years, she felt. Хмары разышліся. І ў першы раз у жыцці яна адчула надзею. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. У северян є розказ про великого героя Сигмунд. And one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. Others steals his coveted sword and readies them for execution. Дом яго бацькі, Сігурда, пробачце, быў пабудованы навакол вялікага дрэва, і аднойчы Одзіну гэтае дрэва вялікі меч утыкае і гаворыць той герой, якой зможа яго дастаць. Меч, яму гэты меч будзе належаць. Ніхто не мог, акрамя вось сына Сігурна. Вось. Кароль гэтага месца. Цікава. Як-то яму потым таксама на С было зваць. Ён захацеў меч для сябе, так што ён запрасіў яго і братоў да сябе, но іх сустрэла толькі змест гэтага. Змест піра іх сустрэлі мячы. Вось. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife, Яны відавочна павінны былі памірэць. and she begs for mercy. Но жана караля, сястра Сігмунда,
малюе іх о пощаде і каб іх закаваць у цепі. Кароль пагаджаецца, таму што ён плануе кое-што яшчэ больш жахлівае. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. Іх прыкавалі да дрэваў, і ваўчыца прыходзіла і з'едала аднаго з яго братоў. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. І сястра аднойчы наказвае свайму аднаму з сваім слугоў прыйсці і размазаць на лице Сігурна мёд. Вось. На яго ліку. І тое, што здарылася у наступнай начы, калі ваўчыца прыйшла, ніхто не мог прадказаць. Калі ваўчыца смактала мёд з ліка Сігмунда, ён кусае яе за язык. Ваўчыца адскаківае, і цэпі не вытрымліваюць, і ён свабодзін. І ён ж збег у лес. Все думалі, што ён памер, но ён там жыў, як мы. І сястра помсту плануе. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister. Король Сигир. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted. And they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart. Так як Сігмунду павінна была дапамога, сястра дасылае сваіх сыновей да яго ў лес, каб яны яму дапамаглі. Но так як яны крові караля і яны вельмі слабыя, Сігмунд іх забівае. Вось. І такім чынам сястра новы план прыдумвае. Вось. План, які дзеля якога трэба, ну, карацей, вельмі халаднакроўны. Вось.
Watching from afar, she mimicked him, perfecting Вслед за her днем, own secret dance, глядя здалеку, яна wishing those fleeting сачыла moments за of ім. light would stretch out to last forever. Хацела, каб гэтыя моманты свету доўга Sigmund's sister длілись. trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Ну, короче, весело. Сестра змяняе свой воблік, ну, таемна. І ідзе ў лес, спіць з Сігмундам, сваім братом, нараджае хлопчыка, якой моцны воін. Калі ён вырастае, пасылае яго да Сігмунда. Сігмунд такой: о, вось гэты моцны ЗБС. Ідзем забіваць караля. Но король такой их, короче, пераздолевае і зажыва закапывае. Вось. Што? Няма яшчэ гісторыі? Там яшчэ 2 павінна быць. Ну, я спадзяюсь, што я нічога не праглядзела. Промень, бягі за ім. Гэта ілюзія, ён не сапраўдны. А ты ж хочаш верыць, што ён сапраўдны. Яна сышла з ума. Вар'ятка, куди она ідзе? Ты нават не можаш змагацца. If only she could do the same. See the world through eyes anew. And dance with it, just like he does. Як ён мог бачыць так свет? Толькі б яна магла рабіць так сама і танцаваць з ім у гэтым свеце. What's your name? Як тебе зваць? Senua. I haven't seen Сенуа. you before. Я тебе раней не бачу. I don't leave home much. Я не выхожу з дому. Zinno's daughter. О, дачка Зін была. Wait, Мені треба йти. who taught you to fight like that? Почекай, хто тебе навчив так змагатися? Well, Битися? Ніхто. I Ніхто. watched you. Ну, я назирала за тобою. Learned all of that from watching me? Ти гэтаму навчилась тільки назирає? You should become a warrior, you know. Me? Ти повинна стати змагаркою. I'm Dillian. Я? I'm here for the warrior trials. Just come and watch. Я Ділен. Я прийшов сюди Bring your sword. на турнір You воїна. can't put it into words. Приходи moment до нас When you з look into мечом. the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an
Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Ты можешь писаць гэта словамі, калі ты бачыш і глядзіш у вочы таго, хто павінен тебе дапамагаць і любіць цябе, а гэта мужа няма. Но яе свет змяніўся, калі северяне прыйшлі. Іх богі паглынулі твой розум. Гэтай богі ніколі яго не адпусцяць. Ты тут памрэш адна. Усе твои пакуты будуць ні за што. Делиан, гэта ты? Я знайду тебя, моя любовь. Обещаю. Can you see him? You want to believe it. Is it not real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Delia? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign of the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Калі Сігмунда і яго сына закапывалі у землю, сестра кінула ім сена, і ў ім был схован той меч, якой Один. Один воткнуў у дрэва, і Сігмунд дастаў. Вось. З яго дапамогай яны сябе раскапалі, і потым у тайне падажглі палац караля. Вось. Ну, ён згарэў. Сестра выйшла да іх, но толькі каб распавесці, што яна саграшыла, што вось гэты хлопец, якога мне прыслала Сігмунду, якой яму дапамог яго сын, і сказала, што, грубо говорячы, яна больш не можа жыць на гэтым свеце, і пайшла ў вагонь сама. Вось. And here is the end of Sigmund's story. Вось і канец He was a fierce and гісторыі great warrior Сігмунда. who fought many battles. Ён быў бесстрашны вялікі ваяр, якой змагаўся ў Although shadowed by a hood, вялікіх Sigmund войнах. saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces.
Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. І ў адной з гэтых боек ён сустракаецца з чалавекам старым у капелюше. І ў гэтага чалавека не было аднаго вока. Вось. І калі яны змагались, меч раскалоўся ад кап'я гэтага ваяра. Вось. І ён сігурна зразумеў, што гэта Одын, і ён проста прыкланіў перад ім галаву, потому што великий бог, все дела, все справы. Вось, і прыняў сваю смерць. Но паміраючы, ён паспеў распавесці сваёй жонкі, якая тады ўжо была цяжарная, што іх сын, якой нарадзіцца, ён збярэ асколкі гэтага мяча, і з іх атрымаецца меч Грамар вялікі. Вось так. Возьми яго меч. Выцягні яго. Делен, залишу яго дзеля цябе. Пастка. Яна штосьці пачала. Што адбываецца? Сена, уяві сябе. Меч, якой можа забіваць багоў. Яго імя Грамар. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. Ну, мы ведаем, што яго выкаў Один, і потым ён належын Сігмунду. The sword appears whole, Зігмунду. but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can Тебе здаецца, што ён цэлы, но насамрэч гэта by ілюзія. answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shards. Go to the shards. Go to the shards. What's the shard? Карацей, вось гэта всё, гэта асколкі гэтага мяча. І кожны асколак гэта адна. The runes. You need that sword. Go to the shard. Find the shards. Гэта адна не пастка. Боже, ну. Адзін трайл, карацей. Пачнём вось з таго, з першага. Where is it? Find it. There it is. Focus. There's the shard. Focus. Focus. Use your eyes. Look. Get closer. Closer. Go to it. It's not The safe. Northmen И как say бы- that their ладно. all-father, Odin, Северяне gave his говорят, eye что in exchange for a drink все from Mimir's well, прабатька the well of wisdom. один отдал свое вока Мимиру, In blindness, there can каб be атрымаць wisdom. гэту Only by giving can you мудрасць. receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Нават у слепаце є мудрасць, каб штосьці атрымаць, то трэба аддаць. І тым чынам я аддаю сваё жыццё, каб даць цябе гэтыя веды з сена. Дзе? Я не магу пабачыць нічога. Хто там? Can you hear me? Ты мяне чуеш? I'm right here.
Я тут. Can't you see me? Ти мене не бачиш? Ні. Допоможи. Breathe slow. Диши. Stay still. Спокійно. Empty your thoughts. Заглуши свої Tell me думки. what you feel. Скажи, що відчуваєш. Бріз. Then there is a way out. Добре. I can't tell Тоді where є it comes вихід. from. Yes, you can. Я можу сказати, адкуль ён ідзе. Прикольно, калі вось я камерай сюди навожусь, я адчуваю вібрацыю геймпада, а вось тут яе нема. А тут є. The others. The voices. They've gone. I'm still here. It's so quiet. So dark. It's okay. Інші голоси, їх нема. Listen to your Так own тихо. breath. Я з тобою, все добре. Слухай свій подих. Rise and fall. Відчувай, як Good. ён Be підіймається aware і of опускається. everything you hear and feel. Добре. Let your senses guide you. Дозволь своїм... Господи. Мгм. Дозволь своим чувствам себя вести. I can't go on. Dillian? Find a way. I'm not leaving you here. Знайди шлях, я тебя тут не залишу. I think I'm somewhere else now. The breeze has gone. Я думаю, я вже у інше місце. Бріза вже нема. Використовую всі свої почуття. Дай світу розмовляти з тобою. Що ти чуєш? I hear water. Вода. I've reached the water. Good. Я That's знайшла your way out. воду. Добре. Follow it upstream. Это твой выход. Иди вверх по реке. По ручью. I'm so sorry. I thought I left us all behind. Don't be sorry. It's Пробач, я not your думала, я все у минулом залишила. It's inside of Это не твоя вина. It won't let Ён me быў go. прав. Senua, Яно ўнутры мяне. Яна мне не дае далей ісці. he taught me Сяно, the мой hardest бацька. battles are fought in the mind. Ён мяне навучыў, што You're no coward. Prove that from your own warrior. што самыя моцныя змаганні This is just another battle. гэта, у розуме, Beat it. а не на полі бою. This isn't your battle. You don't have to help me. Гэта не твоя бітва. Бойка, ты не павінен мне памагаць. Я хачу. Акрамя таго, ты будзеш вялікай ваяркай у адзін дзень. I'll do my best. Дай мне дапамагчы тебе. Добра. Я постараюсь. I know what you're thinking. Шш, я ведаю, што ты думаеш. He's not really here. Яго сапраўды тут няма. Seems there's no escaping the past in this place. Выглядае так, быццам ад мінулага тут не збегчы. She's forced to relive it. Так што яна павінна перажыць яго.
There's a waterfall. I can't go on this way. Then look for another way and tell me what you find. Вода кончилась, там водопад, треба знайти There's a інший house. шлях. Тут є дом. I don't know what's inside. Don't be afraid. Я не ведаю, што ўнутры. Не пужайся. Ліліан, тут штосьці є. You see it? Ты бачыш яго? Cannot Не. see you. Тады ён цябе таксама не бачыць. One step at a time. Ціха прайсці міма. Адзін крок наперад. І куди? Я нічого не бачу. Але воно пожухно. Leave it behind and keep moving forwards. Ён за мной не ідзе. Остав яго. Ідзі наперад. There's more. I think they're moving. You're breathing too fast. I'm scared. Listen to the sound of your breath. In and out. In and out. Легко сказать. It will pass. You can do this, Emma. Куди далей? Капец.
Блін. Я його не бачила. Спочатку. It's not following me. Leave it behind. Keep moving forwards. Ось тут хоч я могла побачити його, як він пройшов мимо. А там я взагалі не бачила. Я не бачила нічого. І чую їх просто за всіх боків. Угу. Уже до локтя. Окей. It's not following me. Leave it behind. Keep moving forwards. Так, куди далі?
Так, мы уже ў іншым месцы, ў лесе. Што? Ну мяне хоць... Мяне не захавалі. Капец. It's not following me. Leave it behind. Так, прабачце, но я проста выкручу зараз нафіг гаму, таму што я нічога не бачу. Keep moving forwards. Я намагалася арыентавацца па гукам, но штосьці нікуды я не прыйшла. Я не побачила вось гэтую дзвер. Прыйшла просто туда. Малайца. Я думаю, я ў доме. Водар смерти. The darkness is testing you. You are in control. Темра тебя тестуя. Яна там унізе, магчыма. Колодец. Там тут колодец. Don't turn back. You're getting close. Не глядзі назад, дуже близко. Якой цуд просто. Делиан. Допоможи. Иди до меня, Сенуа. Делиан, гэта ты? Я могу бачыць свет. Так. Я тебе так само бачу. She could spend hours, days even. Яна могла вытраціць гадзіны, нават дні у гэтай пасткі сябе і цемры. You see me? Ты мяне бачыш? Yes. Так. Your eyes were open, but you Твои were вочы адчынены, но ты... gone. Ты была не тут. And when it finally let her go, she could be anywhere. І калі яно яе адпускала, яна магла апрануцца у любым месцы. Без успамінаў, як яна там апранулась. For the first time.
калі яно прыходзіць, у яе няма сіл змагацца з гэтым. Но зараз першы раз у яе жыцці хтосьці быў з ёй у гэты момант. Ты мне павярнуў, ты сама сябе павярнула. Тебе проста патрэбна была дапамога. Немного надзеі. Ну што, першы гатоў. There's still more. There's always more to do. It's not going to be easy. Гэта будзе нелегко. Do another one. It's too much. Have you got the energy? Яшчэ. It's not the energy. У тебя няма энергіі, не. Трэба зрабіць гэта. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Balder. О, The гісторыя second son пра of Odin. бога He was северян beautiful, Балдара, good and wise. другой сын Одзіна. Ён He was fair of быў feature. гарны, He spoke fair велізарны, words. He gave fair judgments. добра размаўляў. Light shone from him. Only good things were told of him. Пра яго толькі добрае все гаварылі. Ён быў справядліў. І ён быў першы з багоў, хто помер. Лік, маска, што яна робіць, што яна бачыць. Не, пакуль я не буду нічога рабіць. А, ладно. The bridge. You've come this far, but the bridge is broken. There's no way you can fix it. What do you do next? Ну, галасы такі, ха, ты ж яго не будзеш зараз чыніць. Толькі прайшла для таго, каб проста было все зламана. Дзе мы? It's the same. Што гэта? It's another world. Іншы свет. It's lighter. It's nicer. I like it here. Тут святлей, Can we тут stay? гарней. Let's stay. Мабыць, мы тут залішымся? Давай залішымся. It's the bridge. It's not broken. It's Мост не зламан. Пачынен, што здарылася? It's fixed. Let's cross it. А, і вось гэты мост таксама. Давай пройдзем па яму. Dillian, isn't it? Don't forget. Там You can Диліан. Не забывай. Ти можеш You відчувати need the руни. runes to fight Dillian. You need Dillian. He's waiting for you. Always said he would wait. He's close. Open the gate. She can't. Open the gate. It's locked. Try harder. She can't. The gate. She can't. She can't. She will. She will.
Отчинено. It's not safe. Это небезпечно. Dillian, there he is. What are you waiting for? Диліан, боже, Find him. Go. чого ти чекаєш? Не зі шлях. Dillian, don't lose him. Way too many times. You always let him disappear. Dillian, there he is. Тут отчинено. Дивно. Я думаю, тут щось буде. You have no chance for love now. Nobody will love you again. Ever again. У тебя больше нема шансу, никто больше у тебя не закохается ніколи. Проклен, Темра. We're in the wrong world. He's not. She's in because he. Ми не у тим світі. He's in the other one. Його тут нема. Ён у іншим. У світі Темри. Dillian's in the tower. He's there. Диліан у вежі. Ён там. The world once seemed so simple. Black and white. Ранее свет выглядал таким Darkness and простым. light. Черный, Narrow белый, dividing lines Темра, of our свет. own making. Dillian taught her to see further. Узкие межи нашего To же peek through the cracks будівництва. and see the worlds of color stretching away from the gloom. Диліан Senna explored навчив new її paths бачити into the unknown. різні кольори у світі. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her sons. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Remember, Dillian. What do you remember? Короче, по сказаниям, Балдер сам побачив свою смерть. Вось. Ну, ён распавёў маці, і маці Фрэя пайшла па свету, каб усё ў свеце, дрэва, хвароба, камень, метал, паабяцалі ёй, што яны не пашкодзяць Балдура. Вось. І пра гэта пачуў Локі, бацька Хелы. І яго гэта не задаволіла. Вось. He saved you. That's you. Only his love keeps you strong. Dillian saved you from them. Диліан виратував цябе ад іх. He cared in a way that nobody else did. Ён хваляваўся так, як ніхто не хваляваўся за цябе. You can't go up there. You can't go up. Not in this world. No. Not in this world. You can't. Не ў гэтым свеце. He was the only one she could trust. Could she trust him?
He was the only one who really loved. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. He's in the other world. The dark world. Without you. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm. Боги Whatever they do, забавлялись, кидая the його gods never cease to камені, wonder at this мечі. great marvel. Но нічого йому не But Loki пошкодило. shapes Гэта був himself into цвіт a світу. woman and asks Balder's mother, "Is it really true that all Но Локі things переобранається у promise to keep him жінчину safe? і питає у I маті did Балдера, not ask the mistletoe." гэта правда, Balder's что mother confesses, все пообещали? "I thought it was А too мать young." говорит, что яна не dear. запитала мислтоу ліпу. По-моему, ліпа. Вось, тому што яна тады была вельмі маленькая, росточком. Божухна. Do you know? Is it worth it? You're still alive and Dillian's dead. He doesn't deserve to be dead. Doesn't it make you feel? There he is. Where are you taking me? He's up there. Вон ён. Куди він мене веде? There's a way. There is a way up there. Find the way. Тут можна пройти. She find the way. She is pure darkness. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. Локі робить дарт The з blind god, ліпи Huth, і was йде до there. богов, Loki asks які him why he ось wasn't. забавляються з Балдером. Huth says, "I cannot see Там був where один бог Balder Хоф, stands, and even if I could see him, I have no weapon." який, ну, нічого не робив Loki сторонки, replies, і він сказав, що "Here is a wand, я нічого I will не tell you робить, where тому he що у stands." його нема зброї. And Huth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's І Хот horror, кидає Balder is killed. ліповий дротик у Балдера, він його пронзає, і Балдер помирає. І за гэта Хота забивають. Nobody will love her now. Can you remember what love feels like? Look what happens to the Peggy, things she loves. she destroys everything. Більше її ніхто не полюбить. Яна The докорінує Northmen речі, tell які how вона the любить. gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess Тіло to do it. Балдера She comes riding a wolf and has vipers for her придали wings. огню. She Ну, pushes сначала на Balder's лодке, ship into потом the sea сожгли. with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her Коли husband, жонка бачить його the труп, pyre is вона помирає sending the від dead горя, to hell. і її побач з ним положили. The gods cannot accept his death. Но боги не змогли прийняти його смерть. Darkness is swallowing you both. Проклен.
Years had passed since she left her father. Гады прайшлі з таго Alongside her friend, дня, калі яна сышла ад бацькі. she saw Яна things no one else яна could. працавала моцна Shapes. An intuition that made her an побач з exceptional Диліаном. warrior. Яна магла бачыць тое, што ніхто больш не мог бачыць, паттерны. But the shadow of darkness never let her go. Сяброўства ператварылася ў каханне. That of Но Zinbel цень цемры ніколі яе не адпускала. and Dillian. І яна A future, знайшла сябе паміж двумя мірамі. two realities. Паміж светам Зінбела і мінулага, і Диліана сучаснага. Давайте спачатку просто поглядзім, што тут. Look what Перед тым, happens як to the мяняецца. things you love. Паглядзі, што здараецца з тымі, каго ты кахаеш. Wasting your time. You have no time for this. Speed up. Гэта руны, яны нічога не азначаюць. У цябе няма часу для гэтага. To distract you. You set you up, and now they're Гэта проста, каб цябе цягнуць. These trials mean nothing. Laughing at you. What if they take you no closer to Dillian? That's Dillian, and you're letting this get in the way. They are just to tire you out, to make you weak before the battle. Why didn't she listen to her father? She thought she could defend him. З іншого боку. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Balder stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Balder, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Balder was never my friend, she says. Let Hel keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. І ў горачы богі спрабуюць павярнуць Балдара. Яны прыходзяць да багіні Хелы у Хел. І яны пытаюць яе, каб яна адпусціла Балдара да света жывых. Но яна адмаўляе. Ну, не адмаўляе, а гаварыць, што калі ўсё жывое будзе плакаць па яму, тады я пабачу, што яго сапраўды все гаруюць і адпушу яго. Вось. Мессенджеры былі, пасланнікі былі разосланы па ўсяму свету. І все плакала по Балдару. Дрэвы, камяні, все людзі. Вось. Адзінае, што адна джаянтэса ў пячоры адмовіла, сказаў, што Балдар ніколі не быў маім сябрам. Я не буду па яму плакаць. І пад шуткам гэта быў Локі, перапрануты.
him with your love because he believed in you. Do you remember the way he touched you? The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured И him боги and took потом him to a наказали cave. Локи за They fetched his 2 sons смерть and Балдура. turned one into a wolf, and he ripped И his там brother перетворили apart. одного из его сыновей у The волка. gods used Loki's own И он забил son's своего же entrails брата. to tie him down and turned these bonds perhaps that if even gods must accept death, then so must we. І, коротше, кишки сина, яны перетворили їх у кандали і закавалі Локі. І яшчэ якийсь яд або з яго страўніка, вось жэлач падвесілі над ім, і кожная кропля, калі яна капае на Локі, ён проста арэ, крычэ ад болю. І гэта, па іх павер'ям, так, у нас гэтыя землятрусы адбываюцца, гэта Локі крычыць ад болю. Вось. What if this is pointless? What are you doing? Why did you think you could make this work? You keep seeing runes. You see runes everywhere. Everywhere? What if they're not real? What if they don't actually make sense? The gods were lying. If you think it makes sense, but really the gods are playing with you. It makes sense in your mind, but it doesn't make sense in the real world. The gods are, but it doesn't mean anything. You can't read this language, you don't understand. Sinbel was right. You're wasting time. You're cursed. You'll never succeed. Slow, quicker. Dillian saved you. Dillian cared for her like no one else has. Dillian's the only reason she's still alive. They're all about wasting your time, just delaying minute by minute by minute. What does she think she's doing? Галасы тут нас булять, карацей. Што гэта все да нічога не прывядзе, што гэта проста нас адцягвае, што дзела нас ніколі не кахаў. Як богі зараз над намі смяюцца. Dillian! Это небяспечна. Dillian never much cared for the underworld, and looked dimly upon the druids, like her father, Sinbel. You can do it. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, had to see the world through his eyes. Slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Very careful. Карацей, Диллян не верыў It's a narrow у bridge. вось гэтае ўсё. There's a long way to fall. Ну, і таму што яго бацька так выхаваў, што ён ніколі Yes. не верыў ні ва што, што ён не можа пабачыць. Вось. It. І з ім Сіно адчуваў сябе ў бяспеке, далёка ад гэтага свету, гэтых памерлых галасоў. Вось. Яна навучылась бачыць свет, як ён яго бачыць. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Simon. No! No! It's your fault. He's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. Гэта твоя віна. Ён цяпер страчаны ў мора. Senua, Сяно, твой бацька не можа зразумець your твою father цемру. cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. Ён не можа бачыць праз твае вочы. Ніхто не можа.
My own father was born blind. Doesn't Мой have the батька faintest так само idea був what night looks народжений like. сліпий. The word dark to him means as little as the word light. Ён нават не ведае, як выглядае So someone is ноч. afraid of the dark, Свет для яго гэта то ж самае, што і цемра. taking away their sight. Would you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares? Ты бы аддала вочы і гэты цудоўны свет проста каб больш не бачыць гэтыя Or is this кашмары. the price you pay for the gift you have? Мабыць, твои пакуты гэта той кошт, якой ты плаціш за той падарунак, якім богі цябе адарылі. I left for the wilds to protect you from my darkness. Я сышла ў дзікія землі, каб абараніць цябе ад сваёй цемры. Таму што я цябе кахаю. Но ўсё стала горш. Мне так жаль. Што калі ў гэтым няма сэнса, калі ты памыляешся, меч ніколі не будзе тваім. Што калі гэта канец? Гэта проста бессэнсоўны тэст. Цябе і раней абманывалі. Гэта проста гульня. I saw once a plague strike northern lands of ice. Я It was аднойчы so пабачыў, terrible як that not the хвароба oldest man among us could напала remember the like. на северныя died. землі льда. Яна была такая The жахлівая, sickness took сотні nearly every памерлі. person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Хвароба забірала всех маложе 40 і старэй таксама. Калі маці наражала дзіця, яно ўжо было народжана з адзнакамі хваробы. Што гэта за месца? Яно крыповае. Адчуваецца странна. Недобра. Дзе мы? Павяртайся. Тут штосьці не то. Жудасны водар. Вон ён. He's in the house. Find him. Don't let him. He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. The air. Where's it gone? Keep going. How do you find it? It's just a trial. Just another test. It's a test. Ще один тест. Like the old warrior trials. Dillian will help me. You can almost see him. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? Гэта гніль. Яна амаль можа Don't worry. пачуць яе ў сябе на вкус. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. Вы адчуваеце запах? Не хвалюйтесь, не все могут адчуваць. She could taste the rot. У той дзень у вадзе яна магла She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon Карацей, enough, яна адчула ў вадзе штосьці не то было, но ей ніхто не поверыў. and they knew that she was І спачатку все посмеялись, і ніхто не обратил внимания, но калі все пошли паміраць, яны уже ведалі, што Сенуя не такая, як яны. Ну, потому что яна адчула, што з вадой штосьці не то, і гаварыла, каб ніхто не піў.
fix it. You have to fix it. How are you going to fix it? You can't get to the house until the bridge is fixed. You must. You have to get to the house. You have to find Dillian. The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and 6 of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware, because there will be death in that house. По сказанням северян, коли ти побачиш у своєму домі луну смерті, то ты памлееш, ён аднойчы гэта бачыў на ферме, тады сам фермер памёр, яго сям'я, і потым 6 маракоў утонули. She did it. You fixed the bridge. She fixed it. You passed the trial, get to the house. You succeeded. Come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Come out if you are. Where is he? Find him. You have to find him. The runes. Focus. The runes. What's that sound? Dillian! They're coming for me! Дилян, вони йдуть за мною. Де ми? Хтось це зове. You can hear Dillian. It's Dillian. Go to him. Dillian. Go to him. Dillian doesn't. He's trying to save you. There it is. It's close. It's close. Move away. Senua, move away. You'll let it see you It there. is. Go towards it. Run. Find it. 2 more. 2 to change. Є ще 2. Where's Dillian? Where are you? You're There it is. Move away. What should I do? This is taking too long. Can you hear him? You're 2 lost. more rooms. You have to find them. Where are you?
Where are they? He still looks the same. The light. Go towards. Focus. Focus. Look. One more to find. One more. One more. Run. Run Where's your spirit? It's not safe. I feel unsafe. Where is it? I'm not safe. You're dying. You're lost. You're dying. This is what death feels like. I can't find you! They're coming! Dillian! You've got. Where's the door? Find the gas. Don't let it see you. It's coming. Move away. You're lost again. They want to kill me! Что? Зараз мені потрібна 1 секунда. Пробачьте, я пропустила 1 лорстоун. Я хотела полностью все собрать. Мне обидно до этого, ну ладно.
Senua! Senua! What happened? Сено, що здарилось? They're blaming me for the plague. Яны абвінавачваюць мяне у хваробе. Гавораць, што гэта я What if they're проклята. right? Калі яны правы, то што? How would they know such a thing? Як яны They gods? ведаюць такое? Яны што, None of us богі? are. Ніхто з нас не бог. They're just people. Яны проста людзі. Good people, but Добрыя They're людзі, scared. но they're afraid of what they Пужлівыя. can't see. яны баяцца таго, children чаго are яны scared не of могуць the dark. пабачыць. Як They дзеці. make up stories to fill the void. Проста выдумваюць гісторыі, каб запоўніць гэтую You пустоту. have to step out of this darkness. А калі яны правы, Let them see who you really ты павінна are. выйсці Like з I am. гэтай цемры. Хай яны пабачаць цябе таксама, як я бачу цябе. You're not a monster. Ты не пачвара. Without you, this darkness has made me a monster. Без цябе гэтая цемра зрабіла мяне монстрам. Killing you Пачвары. would be too easy. They're taking your Забіць memories сябе гэта слишком проста. Яны пачынаюць You're disappearing one memory at a time. браць ужо твае ўспаміны. Every time you remember, it disappears. Кожны раз, калі ты ўспамінаеш яно, They're gonna take everything you have. The memories of ghosts. They belong to the яно gods. знікае. They're eating you from the inside. They want Яны to пажираюць kill цябе your ізнутры. soul, to crush it. Яны хацяць забіць твою душу. They want your mind and they're going to take it. The memories were І твой yours, but they're розум. the gods now. Nothing is Гэты yours. ўспаміны раней былі тваімі, но зараз ужо богі іх пажынаюць. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. Северны кароль наказаў гномам зрабіць меч, якой ніколі не будзе тупіцца, ніколі будзе ржавець і заўсёдзе будзе прыносіць перамогу свайму It would be уладальніку. the death of the king. Но гномі Let проклялі me яго. tell you about the sword. Гэты Tyrving. меч. Меч Тирвинг, і ён прывёў да смерці гэтага караля. Я не пазнаю гэтае месца. Дзе яна? Where are we now? Дзе мы зараз? Burial mound. Курган? So strange that we go to such lengths to bury death. Так дзіўна, што мы Something so very такое будуем, каб inevitable. пахаваць смерць. Штосьці такое As if you звычайнае, conspire to hide death. Because we have будзённае. no answer for it. Як быццам мы намагаемся схаваць смерць без адказа на яе. It forces itself onto our friends or Ну, loved калі яна ones. прыходзіць, яна сябе на нас і нашых сябраў і на нашых блізкіх Senua, you remind находзіць. me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a Сено, ты berserker мне born нагадываешь after he was killed. маладую She's жанчыну a воіна wild, willful Гервер, child who дачка teaches берсерка. herself to fight with weapons. Яна When сама she себе learns where her навучила father is змагацца. buried, her only desire is зброєю. to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Калі яна даведалась, дзе быў пахаваны яе бацька, яна захацела атрымаць сваю спадчыну, якая з ім была пахаваная, но ў першую чаргу легендарны меч Тирвинг.
Не йди туди. Ну, ти повинна зайсці. Гэта тебе дапаможа, абережна. Хто гэта? Dillian, I'm here. I'm here Диліан, for я the тут. trials. Like when we first met, remember? There he is. There he is. Вон ён. There he is. Finally. You found him. What's wrong? Ти знайшла його. Що не так, що старилась? Ти мене чуєш? Just wait there. I'll find you. Почекай. You have to find him. This is Окей, Мандрейк. You have to use everything you have and find him. Get him back. He was just there. How could you lose him? How could she lose him? How could she? Find him. Сподіваюсь, тобі буде смачно їсти. I'll find him. What's that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? These are the voices dead. Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you hear him? Where is he? He sounds like he's getting further away. Have you lost him? You're going the wrong way. Are you lost? Have you lost him? Where are you? Turn left. Herver disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Харвер переобернулась у мужчину і аб'ядналась з маленькай групай ваяроў і хутка стала іх лідарам. Вось, ну, калі яны прыплылі на востраў, дзе вось была гэта, где быў пахаваны яе бацька, ім все гаварылі павяртацца і туды не хадзіць, таму што там злыя духі. Ну, і там былі пахаваны іншыя вэры. Вось, но яна прайшла скрозь іх вось гэтых духаў. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. Яна прайшла скрозь духаў як, ну, як нічога, вось. I can hear him. І Друд такое сказаў. Ну, я так не змог, калі вось ён скрозь агонь прахадзіў. Within the burial mound, Herver calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Яна знайшла месца пахавання свайго бацькі, яна вызвала да яго і наказала яму прынесці гэты легендарны меч ёй. Таму што гэта недобра ўсё да сябе. Вось. І ў смерці, типа, яму ўжо не будзе патрэбен. Дух отца возвал, что ты звар'яцела, нельга размаўляць з памерлымі, Вось.
Нидр такий. Бачиш, що я на початку сказав, що ти мені її нагадуєш, Сенуа? Listen. It's getting louder. There he is. You're getting closer. Keep going. Senua, follow the voice. You're nearly there. It's him. He's going to save you. Find the voice. Find him. Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find another way. Think. Focus. Use your mind. He's disappeared. You don't know him. It's not him. We told you. We told you it was a trick. That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? Это голос. Он больше не подобен на Диллиана. Lost without him. That doesn't sound like Так, нагадую, яйки там варяться. Може, ми вже зварились, не забуваємо. That voice. It's not Dillian. Це голос, це не Диллиан. Find a way. There has to be a way. Find a way. There's always a way. Don't stop now. Don't give up now. Find a way. You're too close to stop. It's in there. Dillian wants me to face my fears. Диллиан хоче, щоб я погляділа в очі своїм жахом. Страхом. Father, Батька. I'm leaving. Я схожу. I've decided. Я It will вирішила. be good for me. Я думаю, це буде добре для мене. It's the darkness. It's Это speaking темра. through No, you. Dad, it's me. І вона говорить I про think I can себе. beat it. Ні, тата, це я. Я можу її перебороти. У мене є шлях. I can see the darkness in your eyes, child. Я можу бачити темру у твоїх очах. No. Я зустріла хлопця. It's a trick. He said I could be normal. Normal. І він на тебе здекується. І він сказав, що я можу бути нормальовий. Нормальовий? Так. No boy is going to save you. Ніякий хлопчик тебе не No one вирятує. can. Ніхто не зможе. When they see the rot growing inside you. Коли яна побачить They will turn гниль, their back яка on you. росте внутрі тебе, і він відвернеться від тебе. The gods can only fix you through my hand. Боги можуть тебе вилікувати тільки You're через going мої nowhere. руки. Ти ніколи не сидиш. No. Нікуди не сидиш. Ні. You will not defy the gods. Ти не ослушаешься богов. Come, child, take my hand. Come. Пойдем, девчонка, возьми мою руку. Ні, Leaving! я сходжу. You cannot escape the darkness. Ты не можешь сбежать Your от curse will темры. make everyone suffer. Твой You проклен, will have blood on your hands. все будут покутывать. У тебя будет кровь на твоих руках. You've done it. You did it. The warrior trials. Go get the sword. You did it. The sword. You have Всё? to get the sword.
With grammar reforged, you will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Перекованным граммаром у тебя будет challenge Hela as an моц So Dillion was Одина, helping me. каб змагацца з Хелай нараўне. Так Дилан мне ўсё ж такі дапамагаў. І меч прывядзе мяне да яго. Так само, як ён прывёў мяне да яго, калі мы упершыню сустрэліся. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. Дилан даў ёй моц, каб пераздолець гэтыя тэсты, In Dillion's clan. каб залішыць сваё мінулае і стаць ваяркай у клане Диліана. Leave it. He left it here. He wants me to take it. У гэтым мечы цемра. Залішы яго тут. Не, Диліан аставіў яго тут. Ён хацеў, каб я яго взяла. But years У later, гэтага вялікі кошт. with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Dillion? Everyone suffered. My father was not Но supposed to годами die like спустя this. слова Зінбела нагналі яе, калі хвароба прыйшла ў іх вёску. І бацька Диліана помер ад яе. Senua, Бачыш зараз the сцена suffering you've caused. тыя пакуты, які ты ўчыніла. Гэта твоя віна. Ты гэтую хваробу на нас наклікала. На твоіх руках кроў. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. Яны ідуць за табой. Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. Unleash the sword. Мендрейк першая. Focus is coming back. Ой, так хутка. He's gone. Ignore the pain. 3, 4, 5. There's nowhere to run to. There's no... In the sea Нікуди of не corpses, убіжиш. the corpse waved through itself over the ones I Море loved. трупів. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Nowhere she's trying to get to. Is there any escape? Do you hear the suffering, Senua? Ти чуєш Does your спокути precious gift сена? of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Твоя Do you feel the здольність blood зору. run cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on the father Zinbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Take him down. Take him down now. Behind you. This far, she needs a
І акудант, як там было, магчыма. Хто гэта? Галіна? Маці, дзе ты? Ты чуеш сцену? Do you hear the voice of your Ты mother? чуеш голос твоей маці Галіны? She calls for you, Senua. Go to her. І вона Answer her заве да pitiful цябе. call. Іди да яе, адкажы яе, Darkness took her life, and it will take адкажы на яе, на яе кліч. Ну, а калі мы пачалі змагацца, ён там гаварыў, паглядзі на все трупы, якія ты залішала на сваім пуці, гэта все твоя віна, у іх былі сем'і, яны сем'ямі тут і лежаць. Маці, ты мне патрэбна, дапамажы мне. Чаму ты са мной гэта робіш? Вы обе памерлі. Your dear beloved knows Вы обе здались перад цемрай, перад галасамі. she too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. Твоя маці прайшла той же шлях, што і ты. Бо я таксама быў здор. Now she gave her life to the gods. Но If only you had не done як the ты, same. яна не сышла, яна не збегла, яна аддала сваё жыццё багам. It's not too late. She's calling for you. Why don't you Калі б ты join? зрабіла так сама, як яна, гэтага ўсяго не было б. Чаму б ты не паслухай яе кліч, не прыйшла б да яе, не прыядналась бы да яе? focus is growing. It's coming back. It's nearly over. She finished it. She's going to die. No, focus now.
Прабачце, конечно, што я маўчу, но я просто так сканцэнтравана, каб вось гэта ўсё хапаць, гэты пераклады. Ну вось, я пачала гаварыць і... It's nearly over. Finish it. Why do you still fight on? Чаму ти працягваєш змагатися? Reverend in this rot and let your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Разве ти гэтага не заслужила після всього того, що ти зробила? Soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who's already dead? Чому ти змагаєшся за такого, хто уже помер? Озирнись. Яка надія для їх є? І для кого? Навіть коли ти врятуєш його душу, думаєш, він тобі скаже спасибо за те, що ти зробила з ним, з його сім'єю, з його сябрами. Finish this. End it now. You're both dead. You both surrendered to the voices. Вы обои The померли. darkness has taken you. Galina Вы and поддались голосам. Темра поглинула вас. Галіна і її дочка. you are lost. There's nothing you can do. Ти загублена, ти нічого не зробиш. Ви померли, ви обе померли. Мать і дочка померли. У море трупов. The voices have taken her. The voices will take. Голоси забрали її, голоси заберуть і тебе. It's the end. Это конец. Темра тебе забере, конец тебе. I can't fight it anymore. Я не могу больше змагаться. Not on my own. Не одна. Где ты, мать? Where are you, Mother? I want to be with you. Я хочу быть с тобой. That night, Той she ночью gave up on her world я отдала to свой follow in свет, the footsteps of her mother, как пойти по крокам своей to go to мати, a place where the darkness couldn't reach her. как знайти место, где темра яе не знойдзе. Senua, Сено, погляди на меня. look at me. Do you hear them? Ты их чуешь? They're calling for me. Яны зовуть меня. We've lost so many, Мы стольких стратили. and I've lost my father. Я стратю свайго бацьку. I can't lose you. Я не могу тебе таксама страціць. Ты сам сказаў. Blood on my hands. Гэта кроў на маіх руках. Я так не гаварыў. You've done nothing wrong. Ты нічога не зрабіла.
Зимбел был прав. Zimble is a Все будут fake. покутывать. He is a hateful, bitter Зимбел liar. лжец. He's poison. Ён чёрствый, His words still haunt you. ненавісны лжец. Who do you trust? Яго слова Him? ўсё яшчэ ў цябе ў галаве, Or me? так? Каму ты верыш? Яму або Do you мне? still believe in me, Senua? Ты ўсё яшчэ верыш у мяне, Сенуа? In us? У нас? Come back to me, Павяртайся да мяне, please. прашу. Don't let this darkness come between us. Не дай гэтай цемры ўстаць паміж намі. The hardest battles are fought in the mind. Самыя цяжкія бойкі He gave her the адбываюцца ў sword with розуме. which to fight in more ways than one. Ён даў ёй меч, з якім And she яна можна gave him her змагацца word, never to surrender. не толькі ў адном All she needed сэнсе. was a little help. І яна надала яму слова не здавацца. Усё, што ёй было патрэбна, нямнога дапамогі, нямнога надзеі. Я прапаную зараз зрабіць перапынак хвілін 10, таму што я таксама вось Мэндрык, ты напісаў пра ежу, і мне прям захацелось паесці. Вось. Так што так, ланч. Або ўжо сніданак. Ну хз. Так што вось паглядзіце пакуль на гэтую гарны пейзаж. Вось. Я пойду паем.
Так, дзякуй вялікі, што пачакалі. Мы працягваем наша падарожжа. Сена. Тут. Мы повернулись. Витаю. Витаю. Я тут. Сена. Мы повернулись. Вітаю, Люсі. Я бяжу да вежы багіні Хелы, у якой мы хочам дастаць душу нашага каханага. Яго галава зараз у нас вось тут вось на поясе вісіць. Вось. Таму што яго забілі. Як-то так. І мы звар'яцелі. Ну, мы звар'яцелі, мы так нарадзіліся. Мы до яго яшчэ звар'яцелі. Адкуль ты ведаеш, Люсі, мабыць, яны сказалі. Гэта нашы галасы ў галаве. Не хвалюйся, Сена. Мы об тебе позаботимся. Ты будешь у бяспекі. З намі ты заўсёды ў бяспекі. Вось уход. Угару. Ён недалёка. Наверху. Does she know which way to look? Does she know her way into the mountain? She's a good girl, isn't she? Look up. So clever. Did you miss us? Oh, she did. She did. Are you glad we're back? She's so glad we're back. Go on. Which way to look? Go up. Go up. Go up into the mountain. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senna. Go away. I'm not listening. Уйдите, я вас не буду слухать. Что, брамы, Хелы? Я англичанин, вообще-то я ведаю English, говорить Люси. Ну хорошо, тогда все, я не перекладаю. Люси англичанин, Люси ведае English. Все, будем насолодживаться катсценами. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. О, и зараз про Сигурда. Death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain. But Rain does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rain's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rain's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Гэта гісторыя пра Сігурда, сына Сігмунда, пра якога мы ўжо чулі ў вось гэтых унізшых гісторыях. Вось.
Ён быў народжаны ўжо пасля смерці свайго бацькі. Так, значит, мы не пройдзем. Вось, і яго выхаваў гном Рейген, або на R. Зараз. I will tell you of a great hero named Sigurd, Sigurd, son сын of Sigmund, no less. Sigmunda. Born after his father's Regin. death, Sigurd is cared Так. for by the dwarf Rain. But Вось, Rain does яго not love выхаваў the boy. гном, но ён Instead, яго не he plans любіў. to use Ну, him for his хлопчыка. own ends. Ён You планаваў see, выкарыстоўваць яго ў Rain's сваіх father мэтах, possessed a great treasure так given to як him by the бацька gods. гнома Реген, But Rain's у brother яго быў вялікі Fafnir скарб, killed his но father and took the gold яго all забраў for брат himself. Регена Фафнер, Fafnir ён забіў hid the бацьку, treasure out on a і heath and Фафнер could not leave it. схаваў скарб, And from the evil in his heart, і he turned into a і dark ён creature, так, як a dragon. Ён так прагнуў гэты скарб, што ён не мог залішыць яго там, у гэтым таемным месцы. Вось, і ён сцемрыў яго сэрцы, і ну, з-за таго, што ён з гэтым скарбам не жыў, ён ператварыўся ў цмока. Вось. Тут у нас что? Іншы бок. Яно можа цябе бачыць. Ты яго адчуваеш. Або гэта. Штосьці за дверью. Што гэта? Не адчыняй яе, не. Гэта небяспечна. Што так? Павярніся. A great beast guards Helheim, Хелхайм ахоўвае вялікі and it knows you are here, Великая Senua. It истота. can smell your stink. пачвара. Яго завуць Гарм. І ён цябе чуе. What are you afraid Ён адчувае твой водар. How would you say Dillion if you are too much of a coward Чаго to ты step хвалюешся? into the shadow? Як ты можаш выратаваць Ділана, Do it. калі ты трусіха і не можаш у гэтай у цемру пайсці? The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Ты не можаш выкарыстоўваць тут меч. Звер цябе з гэтай Господи, з цені цябе выслежвае. Бежим. Зачинено. Don't be fooled. The beast is still here. Не памыляюся, звер усё яшчэ тут. It's a trick. Не, гэта абман. Маці, Don't fall for it. ты іх чуеш? Me, Senua. Гэта я, Сенуа. Not her. Гэта не яна. Full of hate. Такая поўная ненавісці. Just want to help them. Я просто Tell хочу me what to дапамагчы do. ім. Скажы, My што brother мне wants them рабіць? to go away. Твой He бацька only хоча, hurts каб me яны and сышлі. silence them. But he's gone now. Ён мяне б'е, каб іх, He says I will die if I go with them. каб яны заціхлі. Но ён гаворыць, што яны павярнуцца. І ён гаворыць, што калі я памру, я пайду з імі. Stop! That's why they crawl through the walls. Яны Do you заўсёды тут. see them? Яны праз муры прыбіраюцца. Ты іх бачыш? Маці. He's coming. Senua, help me. Ён ідзе, Сена, дапамагі. Дапамагі, дастань мяне адсюль. She shouldn't be here. She escaped the darkness. Яна не павінна быць тут, яна ж збегла ад цемры. І яна забіла сябе, каб She can't remember when it stopped, збегшы ад ёй. when her mother lost her smile.
Я не можу Her вспомнить, eyes коли gazing гэта past her пачалось. towards a world she could not see. Коли маці спинилась This is what happens if you reach for the underworld, быть he собой. said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. Бацька гаварыў ёй, што I гэта don't здараецца, talk much калі about ты her father. размаўляеш з памерлымі. Zinbel. І ў дзяцінстве гэта было Suppose I яе just першае didn't want пачуццё to stop страху. setting her. Я не гаварыў That doesn't пра яе matter бацьку now, Зенбела. does it? Раней я хвалявалася, што гэта яе гэта што тое, што я пра яго буду гаварыць, яе расстроіць. Но зараз уже няма сэнсу ў гэтым, не так ли? Ну, няма сэнсу ў тым, што яна расстроеная, таму што мы тут як бы ў экстрэмальных умовах. Яны знаюць, што можуць гаварыць па чарзе гэтыя галасы. Не могуць. Яны тут і гавораць, і крычаць, і маціряць, і падказваюць, і не туды падказваюць. Карацей, як шацік. Я не хочу вниз, я хочу наверх. Her torch is going out. No, it's not. It's going to run out soon. She hasn't got much time. Burn out. She's too Часу няма, ён выгарыць. The darkness Яна will come слишком again. медленная. Цемра зноў прыйдзе. She has it. You have it. Keep going. Where's the next? Two more to find. Two more to find. Why are you doing this? There's pointless time. Symbols are they're meaningless. Час мовчыць. There's nothing behind the door. Так, на першую руну знайшлі. Just another trial. Just another trick. Just to distract her from her real mission. You don't. Your mother isn't here. You don't know anything. Or is she? Dillian is dead. Так, а што тут унізе тады? The beast has been here. А, зверху тут. Just keep going. She'll have to go on. She can't. She has to. She can't. The torch will go out. The torch will go out. There's light in the distance. She can do it. Треба вниз нырнуть. The light's gone out. Run! Get through it as quick as you can. The panic is Run. Run and get to the light. Stop. Stay in the light. Stay there. Stay in the light. You have to rest here or you'll die. She's stuck. She hasn't found the rooms. Stay. You're safe in the light. Get to the light. Let's go quickly. Run. Look. Fire. Fire. She has to go towards it. She will. She has to make it. Where's the torch? Take it. It'll keep you safe. You can see how she can see the room. She will not.
This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Гэта цемра нагадвае ёй аб яе дзяцінстве, калі яе зачынялі ў комнаце, яна бачыла ў сценах лікі. І калі яна зразумела, што толькі адна яна іх бачыць, то ўжо было позна, яе бацька Зінбел ўжо бачыў пачвару ў ёй. Вось. Rayan the dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rayan would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rayan reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Fafnir. Так, Реген распавёў Сігурду гісторыю пра скарб і пра Смоўка. Сігурд такой: о, я заб'ю Смоўка, канешне. Вось, толькі выкуй мне гэты меч. І Сігурд успомніў вось гэту легенду пра меч свайго бацькі, якой раскалоўся на асколкі. Вось, ён прыйшоў да сваёй маці, у яе яшчэ былі гэтыя асколкі, яна яму іх дала, і яны выкавалі новы меч. Вось. The dragon Fafnir is so large and Смок deadly Фафнир был that it такой would be великий и impossible такой to kill him face смертоносный, to face. что один на один But each его не day, забить. Fafnir crawls across the heath to Но find каждый blood. день So Фафнир Sigurd digs a pit in the идет dragon's до path воды, and lies in wait как in it. попить. When Fafnir И slithers Сигур overhead, выкопал Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. пастку на шляху до Sigurd воды. leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. І у яго все атрымліваецца, ён забівае Смока, і апошнія слова Смока тое, што скарб прынясе цябе толькі смерць. Ён яму адказвае, што смерць прыйдзе да ўсіх, а пакуль яна яшчэ ідзе, я буду хоць вось багатым. Ну і забірае весь скарб. Там мы были.
Вот вход. The light won't save her. She can sense it. She's not in touch. What can I help her? She's not. Свет, зараз я її не врятую. Send. Скільки вас тут? She's hurt. There's blood. You can't go anywhere without your light. Take the torch and move. You have all the runes. Do you feel it? Ти відчуваєш його? The beast is crawling into your mind. Істота, яка збирається у твій розум. Шукає It found your mother слабость. and І used вона her знайшла to твою trap you мать. in here. Did you see her І die? зачинила тебе тут. I don't remember. Ти бачив, як вона помирала? Я не пам'ятаю, мені було They тільки told 5 me she років. escaped the darkness. That she's with Мне the сказали, gods. что она сбегла от темры, что она But с what if they богами. lied? What Ну if the что коли darkness took her яны and trapped her соврали, here? что коли темра яе забрала и сюда пастку. Забрала. Так, тут мы отчинили, по-моему. У меня был охотник Мандрейк. Просто я гэта что змогла з'ела. Вось. Хутенько. Что было? Так, ну ладно. Go through the door. The door is open. It's open. You have to go through. She opened the door. She can get her mother out. It's a trap. The beast is coming. Это Паска. Зверь, иди. Чекай, чекай. Что ты зробила? Ты его стратила. Все, это конец. Without his head, you will never bring his soul back. His fate Без is его головы sealed. ты не сможешь повернуть его душу. Все.
Яго лёс Now it can see you at your weakest. The time you Засементованы. suffered as a child at the hands of your Цяпер ты father бачыш seems no сябе longer pine у for сваім pity. самым уязвімым Do you remember that стане. darkness, Senua? Ты памятаеш гэту цемру, Сенуа? The beast is bringing it back. Звер павяртае яе. Ну, калі яе отец кудысьці... Why did you leave me? Ну, ён яе проста садзіў кудысьці ў роў. Маці, чаму ты мяне залішыла? Гэтая цемра, яна расце. Father's keeping me away from the others. Away from Delia. Отец трымае мяне асобна ад всех, ад Дыліана. I won't give up. Я не здамся. I'm not going to rot in here. Я не буду гніць тут. I'm going to find Delia. Я знайду Дыліана. Ну, я спецыяльна так размаўляю ціха, каб вы чулі все галасы. Вось. А так я нічога такога не гаварыла, просто што было, то і паела. Вось яблока там, штосьці яшчэ што было. Смачна есці, дарэчы, Люсі. У яе свет. Там унізе звер. Ён заўсёды тут, заўсёды глядзіць, назірае. Ты можаш яго адчуваць. Яна ўсё страціла і цяпер павінна збагацца з ім.
Мгм. М. А. Мак-н-чиз ці што? О, гэта, дарэчы, смачна, мак-н-чиз. Мака-на-хлеб. Все готовы до криков. 3, 2, 1. Her father tried to help her, But she wouldn't listen. he was doing his best. She never, ever listened. Нічого не пропустила? Нет? Добре. Zinbel was right. Zinbel was trying to save her from the darkness. Зінбал намагався врятувати її від темри. Но я насамрэч зробив тільки горш. Зараз все уже померли. За її. She should have known. She should have. Why doesn't she learn? When will she learn? She doesn't understand. Коли вона навчиться? And it will take it and never give it back. She can search and search, but she will never find it. She's let the darkness in. It's the end. The darkness will take her like it took her mother. She can't resist. Темра забере її так само, як вона забрала її мать. Вона не може сопротивлятися. Lost. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants Хоть to Sigurd keep и Fafnir's забивает gold all дракон, for himself. Rian а also Рейген wants the повинен strength and тримать wisdom of the dragon, so he drinks весь its скарб blood в and себе. asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Но вось брат, вось гэта Рейген, якой выхаваў Сігмунда, ён хацеў не толькі скарб, ён хацеў і веды і моц цмока, таму ён наказаў Сігмунду выразаць сэрца дракона і зажарыць яго, каб з'есці. Вось, но калі Сігурн, прабач, не Сігурн, жарыў сердце, ён случайно абжёгся аб ім і лізнуў палец, ну, аўтаматычна. Вось, і тым самым ён засмактаваў кроў дракона і пачуў тады, як размаўляюць, ну, пачаў чуць, як размаўляюць жывёлы, птушкі. Вось, ён штосьці пачуў ад іх. Ну што мы даведаемся, калі знойдзем наступную? He knows how to draw her where he wants her. He's using you. He put the darkness in you. Where is she now? The darkness killed your mother. Where is she now? Where is she? She's here with her. The lights run out. She'll die. She has to do it. She can't.
Так, ну тут только полова. Работаю, зажечь будем. О! Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should І він eat the heart почув. himself. Сігурд сам повинен з'їсти серце. Rain wants Fafnir's Рейген gold. просто хоче скарби Фафніра Sigurd для should kill себе. Rain before Rain kills him. Сігурд повинен забити Рейгена, поки Рейген не забив Sigurd його. should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Сігурд повинен знайти Брюнхільду Валькірію, яка спить сном He магічним. kills Rain, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. І він так і And he робить. embarks on a new quest Він забиває Рейгена, to забирає ride to скарб Hinderfell для себе. and find Brynhild the Valkyrie. І починає шукати Брюнхільду Валькірію у Хіндерфелі. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. What's the plan? What's she Так, ну что, зрабілі хоць свет дзесьці? Так, ну зараз треба будзе бегчы. І будзе громко. Так что 3, 2, 1. Keep going, keep going. Stop! Get up! Get up! What are you doing? А, дарэчы, эпілептыкам у гэтую гульню таксама нельга гуляць, калі што. Калі все ўжо померлі, прабачце. Так. Dillian. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Яна думае пра Диліана, пра тое, як ён адзіны промень надзеі. Sigurd learns that Brynhild had once disobeyed Odin, and so he had her punished, stuck her with a sleep thorn, and put her body within a rampart of burning shields. Only a man who knew no fear would ever reach her. But like me, Sigurd is fearless and passes through the flames, just as I did, and wakes the sleeping warrior girl.
She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young warrior of the North, you must learn the secrets of the runes to fight amongst the gods in hell. Ён знаходзіць Брунхільду, яе Одзін... Карацей, Одзін яе усыпіў і заваліў агромнай кучай гэтых гарачых шчытоў. Вось. Ну і як і Друд, Сігмунд прайшоў праз полымя і вызваліў яе. Ну, яна прачнулась і навучыла яго рунам, іх таямніцам. І таксама як ён, ты, Сенуа, павінна таксама вывучыць руны, каб змагацца з багамі. Вось так вось. Звер, ён блізко. Павернись до мяне. Павернись. Ты чуеш мяне? Я тебя чую. Я иду за тебя. Иди по моему голосу. Хутко. Деліан, я тебя бачу. Звер, яго аховывае. Нет. Ты не заберешь его у меня. Я попередил тебя, Сенуа. Я чую твой страх. Ты продала своих богов. Я ухожу из им. Ты отвернулась от меня. По гэтаму дылю он будзе гніць у Хеле. Иди в мою тень. Нет. Я путаюсь.
People think of evil as an unnatural, invisible force. Люди думают, что зло And это so invoke the gods for protection. не But естественная, evil can не come from the бачная hand сила. behind the gods. Таму яны і шукаюць багоў за Familiar таму, hand. каб яны ахоўвалі іх. Cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. Но зло можа прыйсці і ад блізкіх. І яно такое ж холоднае і жорсткае. Ён намагаўся пачыніць яе. Яна не можа сказаць, што было горш. Цемра або монстр, якім стаў яе бацька. Яна не магла знайсці іх абодвух. І таму яна сышла, шукае адзін промень света, якой яна бачыла. Калі б яна залішылася, яна б не выжыла. Но, магчыма, Дыліан быў бы жыв. Прабач, каханы. Яна выратуе яго душу. Нават калі ў гэты раз яна не зможа сябе выратаваць. Forgive me, Senua. Прабач, Сенуа. I know you have no reason to trust. Я ведаю, што ты мне больш не давяряеш, і ў цябе няма падстав для даверу. Но павер. To hate the darkness with a passion so great that you focus your mind on this quest. Павер, калі б маёй мэтай была б ненавісць, то я б дапамог тебе на твоёй квесце. Но весь гэты час я просто абаранял тебе ад праўды, якая б тебе знішчыла. Но зараз ты показала, что... Ты показала, что ты владеешь цемрой. И она говорит зверу, тады приведи меня туды. И вось ён адказаў, что ну ты не выживешь. И она такая, я ведаю. Ну что, мы больше не боимся темры? Лестница. Отпусти меня, Матя. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. Мать, я не дазволю цемры больше мяне абдурыць. Я ведаю, што ты з багамі. Я адчуваю позірк Хелы, яна шукае таямніцы ва мне. Тыя, якія нават я не бачу. Я тут не дзеля таго, каб змагацца з минулым. Я тут, каб выратаваць Дилиана. Я исполню свой абавязак, свое абяцанне любым коштам. Там штосьці є. І тут штосьці є. Яна бачыць мост. Ён зломан. Я хочу паглядзець, што у нас тут. Яна зрабіла гэта раней. Як яна гэта зробіць? The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok. Северяне говорят, што свет скончыцца, калі прыйдзе Рагнарок, смерць богам. Спачатку жудасная зіма, якая будзе дліцца 3 гады. Потым чалавечество будзе змагацца само сабой.
Браты будуць змагацца адзін з другім. Людзі забудуць усе маралі. Час будзе складаны. Гэта будзе век тапароў, мячэй. Там, дзе раней гулялі дзеці, будуць гуляць воўкі. І свет стрыбне ў разруху. Бойка. Выглядае як бойка. Ну, паглядзім. Яна гэта зрабіла. Як яна гэта зробіць? Што яна будзе рабіць? На жаль, нічога не ведаю пра міфалогію вікінгаў, скандынаваў і ўсё такое. Напэўна, тут шмат адсылак. Ну, карацей. Той, хто даглядзеў так далёка, мне здаецца, ўжо пабачыў тое, што тут задумка ў тым, што так, дзяўчына вар'ятка, но ў тыя часы тое, што з ёй здарылася, ну, псіхічныя хваробы, гэта былі сапраўды як быццам дары багоў, і такія людзі, наадварот, яны як быццам бачылі багоў і з імі камунікавалі. Вось яе маці была жрыцай. Вось, і то бок богі гэта тое, як гэта ўсё аб'яснялася. І зараз у яе вось гэтых светаўяўленні богі гэта проста штосьці вось для нас псіхалогія, так? Вось гэтыя все лічнасці. Для нас гэта ўсё, ну, мы ведаем, адкуль гэта рэальна, а для яе богі рэальны. То бок тое, што мы бачым, гэта тое проста як яе псіхалогія подстраивается под гэты свет, і як бы все гэтыя богі, все гэтыя вось зверы і гэтак далей, ну гэта могуць быць насамрэч не тое, як мы вось тут бачым, потому што мы бачым у гульне праз вочы Сенуі. Вось. А тое, што яна бачыць, як мы ведаем, яна не, ну, не аб'ектыўна. Вось, ну,
Карацей, яна псіхічна хворая, вось. І проста ў яе ўяўленні яна бачыць гэтых багоў, гэтых пачвара. Насамрэч гэта могуць быць тыя ж там вікінгі, якія прыплылі, забілі вось усю яе вёску. Яна зараз вось ідзе ім помсціць. Вар'ятка гэта правільная назва вікінгіні. Яна не вікінгіня, яна з севернай Великабрытаніі, з гэтай Оркні, востравы Оркні, і там пікты жылі. То бок пікты гэта не вікінгі, гэта каренныя народы ангельскія, вось. І гэта да яе так прыплылі вікінгі і спалілі нафіг всю вёску. І гэтыя все сказы, якія яна чуе голас свайго сябра Друта, якой, як мы даведаліся ў пачатку гульні, ён быў рабом у вікінгаў, вось, і збег ад іх, і таму ён ведае вось гэтыя вікінгскія все сказанні, вось. І так як яна зараз прыплыла ў краіну вікінгаў, яна, як казаць, бачыць іх багоў, іх як бы мясціны, і таму тут все такое цёмнае, непрыемнае. Фінальная бітва. Фінальная мэта. Гэта не проста зломаны мост, не так ли? Маці, ты показала мне, як бачыць далей, бачыць схованыя цуды нашага света і даследаваць новыя шляхі ў невядомае. Весці, каб іншыя следавалі. Або папярэджваць, каб яны не ішлі далей. Гэта наша мета і наш долг. Я больше не буду баяцца гэтага. Северяне говорят, что боги будут змагаться у апошняй бойки при Рагнароке. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Ну і зараз вось нам розповідали, що повинно здаритися при Рагнароке. Боги будут змагаться, головами мира будет подсказывать Одину, что робить. Все гномы, эльфы, все будут. Земля развернется, мировой серпент, змей будет это развергать землю. Ну, короче, весело будет. She can do it. She can do it. She can still see the secrets of the gods. Она ўсё яшчэ бачыць паслядоўнасць багоў. Яна незвычайная. She has the sight. She can see the secrets. У яе погляд. Яна можа бачыць таямніцы. Иллюзия. She can see it. She must align herself. She can do it. There's the door.
цяпер. Не, дарэчы, вар'ятка гэта як бы сумасбродная, вось. Ну, або дзікая таксама. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Локі прывядзе караблі всех ворагаў багоў да Асгарда, і там все будуць ваяваць, тролі наваднят просто весь свет, людзі пайдуць па шляхам гэтага, па шляхам Хела, нябёсы не звернуцца, карацей, всем хана. Меч Сурта вогненный воткнется в землю и ее знищить. Окей. Хочу далей поглядеть, что наверху. Эй, башня каменчик. Северяне говорят, что кожный бог будет змагаться у Рагнароке. Один будет змагаться с волком, и вовк яго заб'е. Но яго сын отпомстить за яго. Фрейр будет змагаться с Суртом. Тор будет змагаться с замированным змеем. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. Все будет жахливо, все не изверзнется, мора вскипят, земля будет дрожать, все помрут, рыхтуемся, Сену, рыхтуйся до Рагнароку, потому что он уже близко и неизбежно. Да блин! Капець. Іних як просто звичайних уже мобів на мене кидають. Нет.
She's injured. She can still do it. Так, спокойно. Наконец, боже хмель. Сюда? Окей. Что, ось оно? Шлях до Хела. She's getting closer to Hela. She's going to die. I'm scared.
здарыцца со мной, калі яна памрэ? Я ж не памру? Я не хочу паміраць. Калі яна хварэе сабой, яна ж над намі таксама хварэе. Што здарыцца, калі яна памрэ? З намі. Мы таксама памрэм? Я не хочу. Мы все аднойчы памрэм. А нават калі все памруць, нават богі памруць. Павяртайся, Сенуа, не. Мы не хотим помирать. Спынись. Подумай о нас. Пробачьте. Я не запросила вас сюда. Коли не хочете со мной помирать, то залишите меня одну. Спынись. Прошу, спынись. Ты ніколі не павернешся, калі туды пойдзеш. Мне не да чаго павяртацца. Не бросай меня. Все покутывают. Все были правы. Сенуа, послухай мяне, не их. Яны боялись, як дзеці баяцца цемры. Я таксама. Яны выдумывалі пачвар, каб запоўніць пустоту, но гэта не робіць іх сапраўднымі. Яны зрабілі іх сапраўднымі. Не залишай меня. Прошу. Опустоши свою душу и залиши там старую Сенуа, так як там, так як у ёй твоя слабость. Это не тое, як у старых гісторыях, не так ли? Героічны герой, якая змагаецца са злом у пошуках перамогі і гонару. Все відавочна. Не, гэта месца не такое. Яно як быццам ведае, што сапраўдныя пакуты ўнутры, успаміны якіх нельга перамагчы, нельга пазбегнуць. Гэта яе хэл. Я не знайшла две руны. Агідна. Ну ладно. Мати, не гляди на меня. Отвернись. Отвернись, Сенуа. Ти бачиш її, Сенуа? Ти бачиш темру? Их лихие покута. Ты можешь ее бачить. Я теперь еще памятаю. Ей больше нечего бояться.
Боги выратовали твою мать праз мою руку. Ты забил яе. It is the will of the gods. Это воля богов. You did this to her! Why? Пусть ідуть боги нахуй. This is what happens Ты з імі гэта зрабіў. Ты. Это тое, што з табой здарыцца, калі ты будзеш слухаць той свет. Яны ў цябе... Яны пранікнуць у твою душу. Не будзеш слушаць багоў, тады цябе чакае шлях твоей маці. Я разумею. Ты проклял меня своим же варняцтвом. Я была ребенком. Ты стварыў гэту цемру. Ты яе стварыў, каб хавацца за ёй. Толькі праз пакуты ты зможаш знайсці ратаванне. Гэта шлях багоў. Гэта всё ложь. Ты ложь. Яна не пайшла супраць багоў. Яна пайшла супраць цябе. І ты яе забіў. Ты не молилась богам. Ты молилась своей матери. Твоя мать была слишком слаба, чтобы змагаться с темрой, и она тебя кинула. Ты ее... Божухна, торчерт. Короче, ён яе забіваў, ён яе пакутаваў, гвалціў, і ён стварыў гэтую цемру. Гэта рытуалы, годы ізаляцыі, боль, якая ўсё яшчэ з табой. Это был адзіны шлях, каб збагацца з твоим праклёнам. Ты лжец. Цемра внутри цябе. Ты лжец. Не сцену. Цемра тут. Ты не можешь пожадать, каб яе не стало. И она будет назирать за твоим апошнім подыхом. Я не дозволю тебе забить меня. Секунду. Вернулась. Блин.
real darkness. You're a liar and a murderer. And Я if могу you бачити really сквозь are цю Hela, темру. then I have a sword Ти here лжець that can і kill a убійця. god. І коли ти сапраўды Хела, то у меня є меч, який забіває богов. Ну, який може забити богов. Так глядzi на себе. Бежишь наперед, иди, ну, на самом деле, топляешь назад. You're making a mistake searching for Dillion. The same mistake that killed him in the first place. Робиш ту помилку, яка і забила Диліана. Шукає його знову. I'm trying to save you from yourself. Я намагаюся вырытовать тебе от самой себе. Ты все еще веришь у ложь, у хвороб темры, у забойства Диліана северянами. Ты ж сама бачила. Ты говорил всем, что я проклята. Я на тебе верили. Я тебе верила. Скажи, Сена, де тады душа Диліана, коли темра, гэта ложь? Як ти тады яго вырытуеш? Ён тут. Я ведаю, што ён тут. Диліан, я ведаю, што ты тут. Трымайся. Я знайду цябе. Блин. Диліан, где он? Ты намагаешься обдурить меня своими иллюзиями. Ты ведаешь, что он тут. Ты его забрала. Но тебе, Диліан, больше нема. Он помер. Отпусти его зараз. Я попереджаю тебе. Або что? Что ты со мной зробишь, что ты уже не зробил? Змагайся со мной, давай. Your own father. You betrayed the gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Let go of the battle. Let go of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else.
Карацей, голас зараз гаварыў адпусціць все, адпусціць гэта змаганне. Ты ўжо прадала свайго бацьку ў гэтым пошуке пагоні за Джиллианом. Калі проста здацца, то больше никому не навредишь. Отпусти Сэна. Ты помрешь. Свою битву. Ты помрешь. Ты гэта ложь. Цемры не існуе. Тады ты ніколі не забірала яго ў мяне, так ли? І я не магу выратаваць Джиллиана. Ты хочаш, каб я ў гэта паверыла? Пасля ўсяго, што ты са мной зрабіла? З ім зрабіла? Ты
Ты не ложь, ты сама лжец. You crawled into me to confuse Ты me залезла and у deceive меня, каб збіць мяне з толку, абмануць мяне. Но я ведаю, што ён тут. Я ведаю, што ты яго трымаеш. I'll give you my life. Я аддам тебе сваё жыццё. What you want, isn't it? Ты ж гэтага хочаш, не так ли? Маю душу Take it. забяры. I'll be your slave for Я буду твоим I'll рабом. fight with you at Ragnarok. Я буду змагацца з табой на Рагнароке, калі ты яго вызваліш. Калі ты мне не дапаможаш, тады забей мяне, таму што ў мяне нічога не залішылась. Няма страху, няма ненавісці. Няма мэты. Нічога. І ты... У тебя не будзе ніякай сілы надо мной. I learned the hard way to not be afraid of death, Senna. Я даведуся цяжкім шляхам не баяцца смерці сына. Life without loss. Таму што жыццё без пацері гэта тое ж без кахання, гэта жыццё без кахання. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. Калі ты адвярнешся ад смерці, то ўсё, што ты пабачыш, гэта цень, якую яна создае, стварае. Чым больш ты хаваешся ад яе, тым болей яна расце. І потым усё, што ты зможаш пабачыць, гэта цемра. When our time comes, Калі гэты час прыйдзе, мы павінны паглядзець смерці ў вока і прыняць яе як сябра. only then can we let go of our fear. Толькі тады мы зможам адпусціць наш страх And emerge from our darkness. і выйсці з цемры. Ужо канец.
Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Ніколі не забывай, як гэта бачыць свет, як ребёнок Сенуа. Дзе кожны лісточак гэта мастацтва, як мастацтва. Кожны дзень новая гісторыя. Мы таксама выходзім з гэтай магіі, як воўны з акіяну, і потым толькі павярнуцца да мора. Прощай, моё каханне. Мой каханы, мой каханы. Не аплаківайце лісткі, воўны і хмары. Нават у цемры. Чуда і прыгожасць гэтага света ніколі нас не залішыць. Яна там чакае нашага погляда. Вітаю, вітаю. Гэта цемра? Гэта гніль. Цемра павяртаецца, яна тут. Пачакайце, пачакайце, пачакайце. Што гэта? Яно адчуваецца па-іншаму? Усё добра? Усё добра? Тут моя гісторыя пачалась, і яна павінна тут і скончыцца. Таму што далей я ўжо не бачу. Следуйце за намі. У нас є яшчэ адна гісторыя, якую мы можам вам распавесці. Мой сябар. Ідзі з ёй. Гэта цяпер будзе ваша гісторыя. Да пабачэння. Воу-воу-воу. Пашухта. Дзякуй вялікі, крывчанка. Все падзякуюць, чацік. Все, дзеля гэтага я 100% раблю ўжо. Я не ведаю, якія, но я зараблю іконкі для сабаў. Таму што столькі сабаў. Капец. Please don't call, I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave me. Так, гэта я паю. Гэта музыка ў гульне. Я зараз гуляю на PlayStation 5, у мяне няма алёртаў, на жаль. На наступным стрыме з кампа я магу зрабіць алёрт. Ужо заднім числом, но ён будзе на пачатку стрыму, калі што. Вось так вось, як вам гульня, хто глядзеў, хто не глядзеў, хто глядзеў толькі канец, як вы хацеце паглядзець, што на пачатку не хацеце. Таму што, Люсі, пасля таго, як ты падпісаўся, я з PlayStation стрыміла. І ўсё, я больш ніколі не стрыміла з кампа, па-мойму. Ну, фейк Майнгрейд. Даканалі цябе галасы ў галаве, а ўяві, як так жыць з гэтымі галасамі. І ўсё, і не збяжыш. Люся, калі хочеш, я цябе ўключу алёрт. Дзякуй. Дзякуй, Люся. This world is just illusion, always trying to change you.
Дарэчы, тут яшчэ є у дадатковых матэрыялах гульні є такой міні-фільм пра то, як яны стваралі гэтую гульню, і там багата чаго аб'ясняецца, калі ў кагосьці є пытанне. Я магу зараз яго паглядзець, чаму б не. Таму, хто там хацеў гарбаты заварыць, я таксама завару гарбаты. Слухайце, карацей, заварваем гарбату і будзем глядзець making of гэтай гульні. Вось. Ну, ён є і на ютубе, по-моему, і на ютубе там нават є цэлая серыя, таму што яны калі распрацоўвалі гэтую гульню, яны незалежна яе распрацоўвалі, то бок гэта была амаль інды. Вось. І яны выкладывалі дзённікі распрацоўкі там раз у пару месяцаў, мне здаецца. Вось. Так што на ютубе є цэлая серыя там з 2014, по-моему, года, а гульня выйшла ў 17-м. Магчыма. А мабыць, у 18-м. У 17-18, я дакладна не памятаю. Вось. І там прямо дэтальна там, як яны то-то рабілі. Вось. Ну вось, і распрацоўшчыкі дзякуюць всем, хто падтрымліваў распрацоўку, всем, хто дапамагаў. І яны нават зрабілі сайт Hellblade Help Info. Калі вы пабачылі штосьці ў гэтай гульні, вам патрэбна дапамога псіхалагічная, то вось. Абращайтесь. Ладно, зараз хуценька гарбату раблю і будзем глядзець. Вось Hellblade Feature.
пакуль чайнік не вскипятился. Дарэчы, калі крыўчанка яшчэ тут, то я могу зрабіць. Могу я зрабіць? Так. Все подписывайтесь на ее. Хто тут сидіць? Так само добра гуляю в такія наратыўныя гульні. Вось. І читаю нават по ночам на Твиче. Короче, цікаво. Так що я сышла. Так, Мендрейк таксама стрімерка. Вось. Дарэчы, я не подумала, што я зараз буду піць, і трэба ж будзе перакладаць адразу. Ну, ладно. Як будзе, так будзе. Прабачце адразу за сёрбы і за чаўканне. Папярэджанне у гэтым спойлеры будзе. У гэтым ролике. Эдитор, монтажер Меліна Юргенс, якая і сыграла Хэмю, яна насамрэч монтажером была студыі, а не акторкай. What if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. Is this what Консультанты по ментальному здоровью, музыка, композиторы. Maybe that's why people fear seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Психоз Сенуи. Написано и зачитано Томимом Антонидесом, директором гульни. Сенуа — гэта кельтская ваярка на шляху у Хэл. Но то, что я адрозніваю ад іншых протагоністаў, гэта тое, што она хварэе ад психозу. The original idea for Hellblade was to create a classic hero's journey, a journey of suffering, but one where the fantasy world is not another planet or alternate universe, but a world that is constructed in Senua's mind. Ідэя гульні була зрабіць класічныя падарожжы героя, но только тое, у яком все гэтыя міфы, это все адбываецца ў розуме пратаганісткі. І першая ідэя гэта была богиня Сенуна, Арфеджира. И первым предположением гэта тое, што яна змагалась супраць рымскіх
And so the Romans built a wall called Hadrian's Wall that spans across Britain from sea to sea to keep the Pictish римських barbarians at bay. завоювателей, ось, і так тим, The ну, Picts were ось known for their пікти wall paint, painted on with ніколи не woad, здавались, and their matted hair і clumped тому with римляні lime. побудували цю And so велику Senua стіну, would be a barbarian Pict in яка this image. у Британії їх поділяла, щоб змагатися супроти піктів. Ну, і вони були такими супермоцними воярами з севера Англії, ось. Ну, такі варіати немного. Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited by the Picts, steeped in history and mystery. And so I Остров made Оркні Orkney Senua's home населяли пікти and set the stage for a недалеко crisis. від Шотландії. І гэта їх In the late 8th century, the first Vikings landed on the Orkney Islands. The population of the Picts crashed thereafter, replaced by the Norsemen of the 9th century. У 8-9 веке We don't know викинги for почали sure, but it would рейдити seem likely given the эти reputation островы. of the Vikings. The Northmen's brutality is legendary. І, ну, і High-ranking leaders and жорсткость chieftains of the tribes they легендарна. conquered were often offered as sacrifice to І their gods. The викинги most у brutal жертву of these приносили sacrifices was known as the Blood Eagle. людей, яких вони завойовували, I imagine племена Senua as a цілі. young female warrior who returns home from І саме exile to жорстке find her partner, brutally sacrificed ахвяроприношення to a Norse це god кровавий by орел, these hellish який ми warriors from a бачимо faraway зараз. land. Це те, I що imagine the вони horror of зробили this з moment and Ділом, how з it would Діляном. have dragged her deep into mental torment. Ну, і це те, що підштовхнуло Сену і усугубило її ось цей діагноз психоза. I came to learn that the Celts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder. One term they used was Gelt. A Gelt is a man or woman who has been driven mad by a curse, battle trauma, or grief. The Gelt would take to a life in the woods in search of penance, punishment, and purgation. And so Senua became a Gelt, У cursed Пікта by були інші darkness, погляди looking на for redemption in the психічну wilds. хворобу, і вони називали таких людей гельти і відправляли їх у дикі Another землі, word the у Celts used ізгнання. in reference to mental disorders was truth, meaning fool, or І ще одне one слово, who utters the яким words of Пікти God. називали They зварителих, tell of the mad sinner who було flees battle into exile Друт. and takes on a beastly nature, growing feathers on his body. The character called Druth in Hellblade is based on a По little-known person повер'ям, called Findan, Друт, an 8th century це Irish був один Celt з who was зварителів, який captured and збіг і enslaved by почав the обростати Vikings, пер'ями. but eventually escaped to Orkney where he became a monk. Ну і ось яны у гульні гэтага персонажа таксама представілі пад відам Друта, якой быў рабстве ў вікінгаў і Upon збег meeting потым Senua, на it would астравы be his Оркні stories that fuel і her стаў quest монахам. deep into their world of gods. The Northmen say the І world калі ён will come to сустрэў an end. Сену, ён адчыніў ёй весь гэты свет багоў, The stars will распавядае disappear. гэтыя гісторыі. Fire and water will meet. Flames will play against the sky. Heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. So the stage was set for a new adventure, a journey into the Norse Ну і underworld сцена була called підготовлена Hell, для a vision нового quest fueled by подорожжя madness and myth, a fantasy у that світ was Хелла, created by Senua's own mind and one that we would experience фантазія, яка through була her eyes. створена розумом Хелла, Сеною, This is your quest. і ми побачимо гэту гісторыю праз яе вочы. To make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Гэта, конечно, было небяспечна рабіць гульню з психічным захворваннем, так як гэта табу не толькі ў гульнях, но і ў кіно і серіалах. Таму што заўсёды людзі маглі пераблыць псіхоз і псіхапатыю, то бок адсутнасць эмпатыі з психічнымі хваробамі. І таму мы запыталі дапамогу у кафедры психологии Кембриджа, и профессор Пол Флетчер им допомагав и консультував у процесі створення гульні. One of them is hallucinations, where somebody experiences perceptions when there is no
actual objective thing out there to perceive. Два асноўных сімптома псіхапаты — гэта галюцынацыі And the other is першае. delusions, where somebody comes to very often bizarre, unpleasant, frightening beliefs when there's no good evidence І другое — in гэта favor of дэлюзіі, them. калі чалавек пачынае верыць у штосьці небяспечнае або ў якойсьці квест, у багоў. And the goddess Hela holds his soul there. We reached out to Welcome, a biomedical research charity that spends billions on research and awareness programs aimed at improving health. І таксама Mental health hasn't always запартнёрылись been з presented in the Welcome media in a way Trust. that is particularly helpful. It Гэта can be challenging НГОшка, to engage по-моєму, people with the subject matter, and there are a lot of preconceived ideas about mental health, and particularly які таксама schizophrenia and допомагають у ментальному psychosis. здоров'ю So we hope our людям. support allows the team to continue to collaborate with Paul Fletcher and with those who have experience of psychosis to create a game that provides a fresh perspective on the condition and allows audiences to engage with it in a way that just wouldn't be possible in any other medium. What started out as a brief consultation convinced me that we were only scratching the surface of an immensely deep and Что interesting почалось с маленькой subject that could консультации. enrich and change the very nature of the game. Thanks so much for coming. Pleasure. Thanks. It's really interesting for me. I'd love to be Пераканала involved. нас у тым, што мы проста на паверхнасці знаходзімся гэтай Our великай understanding of psychosis is still тэмы. very much a mystery, and ways of treating it are still primitive compared to physical illness. After all, І it нават is easy to зараз у see the pain and сучасному suffering світі caused by physical diseases or physical trauma. It то, is як not so easy лечыць to see the ментальнае mental suffering or здароўе trauma і of ўвогуле severe яго mental illness. працэсы ўсё яшчэ But what if we could find a way to мала see? даследаваны Games are capable у параўнанні of з drawing you in for звычайным hours on здароўем end, playing the тэла. role of a character who is different from you, Цела. experiencing their Вось. perspective, and actively involving you in a world that functions with a different set of rules. І ў гульне мы можам зрабіць іншы погляд на свет з If we іншымі were to правіламі. represent Senua psychosis, we would have to simulate voice hearing, a common attribute. Ну, But how can конечно, we мы simulate something повинны we have были no first-hand experience of? симулировать Professor Charles Fernyhough, a то, leading як expert люди in voice чують hearing голоси from Durham у University, голові. offered his help. Hearing voices is an Ну, experience ось так that само is usually професор associated психології with severe Кембриджський mental ще один, illness. який And експерт crucially, we іменно know по that hearing voices is a аудиторним part of галюцинаціям ordinary life допомог for їм. many people who don't meet the criteria for mental illness. Ну, вось ён сказаў, што многа людзей, якія не дацягваюць уже да дыягназа ментальнае здароўя, ўсё яшчэ могуць чуць галасы, но ў іх няма іншых сімптомаў. Я могуць чуць далеко ў дыстанцыі галасы або прямо ў Based on сваёй the information галаве. Professor Fernyhough provided, I put together a sound brief and invited some actors to the studio. We recorded the actors Ну using і a на binaural аснове microphone, гэтай which records інфармацыі the 3D яны spatial ўзялі position of бінауральны sound, мікрафон replicating і the way sound is запрасілі heard by актораў. human ears. It gives you an incredible sense паспрабавалі that the person запісаць you are listening to is right there першыя beside you. тэйкі. Rachel Waddingham from the Voice Collective came to our studio with two young voice hearers to speak to our team. We talked Ну at і length about their дакладна яны experiences, таксама and they listened to our запрашалі tests, людзей, giving us якія feedback on чуюць how we галасы could ў improve студыю, каб яны давалі свой It's very фідбэк. hard to represent what this experience is like. І добре ли яны ўсё зрабілі, або гэта ніяк It's насправді. testament to how Ninja Theory have been listening to what the researchers are saying, but also crucially listening to the experts by experience. What they've come up with І яны is so слухаюць не compelling. It's by far the толькі best прафесараў, но representation і I've самих людей, heard of what these experiences are like. які гэта ўсё хварэюць такімі хваробамі. Вось. Other common attributes of psychosis are visions and flashbacks. We met with Іншыя recovery сімптомы ecologists психоза who гэта work with and флешбеки care for people recovering і from severe mental успаміны. disorders. A group of service users gave us their first-hand account of what they experience. Вось ім распавядаюць, што яны бачылі. The people we spoke to, the stories they told were fascinating, Вось жанчына harrowing, распавядала, and што mind-boggling. The reality of what people experienced was vivid, far exceeding what I could possibly have imagined. замыкаецца We went away зрение, itching to какой ты represent бачиш some of these тільки перед visions and собой. flashbacks in the game. Ну і вось яны все вось гэтыя 8 было дано то, як яны штосьці спыталі, і вось што яны як яны ператварылі ў рэальнасць у гульні. Вось тут зараз ладно, далей. Все разбіта на асколкі, як быццам фатаграфія, якая порваная, можа быць,
страшным. Колеры ярчэй становятся, як быццам яны свецяцца ізнутры. Інадзі, як быццам все ў калейдаскопе у дзіцячым, можа быць нават гарным, прыгожым. Калі хутка рухаюсь, то все у блюра становіцца. Сцены расплываюцца і быццам таюць. Інадзі мяне можна проста выключыць, і я нічога не магу бачыць, як быццам аслепла. To refine our work, we continue to hold meetings with the Recovery College East over the course of a year and a half, showing them what we had achieved so far and refining the in-game representations based on their feedback. Запрашивать, каб яны давалі свае каментары. The students that are involved in this project are incredibly excited about being involved. They have described the experience as being important because it values their lived experience and shows that despite what we have been through, all of that experience becomes valid, but actually it's something that we should all be talking about. The experiences described range from beautiful to frightening beyond comprehension. I heard of a girl who has to live with an angry voice screaming at her, slamming on her doors and walls 24 hours a day. And then someone who would often see hanging corpses in a room, so real that she would sometimes try to rescue them. Яка чує завсёды голос, який кричить на яе 24/7, або інша дзяўчына, яка бачить трупи, просто які висять з потолка. І життя таких людей може виглядати як хорор, як жахи, So I was як perpetually жахи. torn in making Hellblade. Had we gone too far with our representations or not far enough? Но соблюсці гэты баланс, гэта было цяжка. Каб не слишком далёка зайсці, но і не зайсці недастаткова. In some ways, voice hearing and visions were the low-hanging fruit, so to speak. There's another З aspect одного of боку, psychosis that is гэта much harder слишком to explain, відавочна. but one that I think video games Галюцинації, are uniquely голоси. able to represent, which are often called delusions. Но ми хотіли яшчэ пайсці ў іншы бок, каб прадставіць, што такое дэлюзія у гульне. Потому что такие люди вельмі часто могут сами придумать себе квест, One або individual described how everyday почать words, збирать sounds, colors, and objects were пазли з steeped in того, meaning to him, чого ми не forming бачимо. a strange and sinister puzzle that he was determined to solve but could not quite get to the bottom of. Ось один з людей ім розповів, що ён просто бачив все у житті, як частки пазла, і ён хотів його сабрати, і гэта була обсесія його. І їх мозк потім створяє гэты фантомы, гэты галюцинації, каб гэтай делюзії притягували життя у їх головах. Руни, таємні повідомлення. There are many things that happen in the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. The dark У rot гульні that's гэта все killing her slowly from виглядає within, the secret як rooms of the звичайні gods that гульняві block her path to там hell, загадки, ось and гэта strange все. associations that exist in the game to confuse you. To complete Senua's quest, you have to internalize and accept the logic and meaning behind these things to progress. Ну нават у гульні ми можемо побачити, що двері насамрэч былі адчынены. Мы просто ходили, шукали гэтыя руны, просто тому что Сенуа так сказала. Would argue the same thing, that they are not aware of their experience being abnormal in any way. І збоку люди, калі паглядзяць, яны нават не могуць побачыць, што гэта штосьці не так. Ну, гэтыя людзі, яны таксама не ведаюць, для іх гэта відавочна. But people with lived experience were keen to emphasize another point, that it is wrong to define a person by their symptoms. Quite often, the illness comes not from the symptoms, but from the stigma, isolation, and mistreatment that comes about from the rest of society.
І яны таксама хацелі, людзі распавядалі, што зачастую іх сімптомы прыходзяць з таго, што людзі іх не разумеюць, і хвароба толькі усугубляецца, і потым гэта ўсё становіцца горш і горш. То бок гэта не тое, што сімптомы спачатку ўжо былі такія жахлівыя. Просто какой-то маленькай травмы гэта вырастае. Вось, і іх монтажёрка Меліна Йоргенс спачатку дапамагала ў захопе motion capture. Ну і так як яна была тут, і яна вельмі добра ўсё рабіла, яна так нечакана прайшла кастинг, вось, нават і не думае сама, што яна яго прайшла, і яна сыграла галоўную гераіню. We can provide a lens into her reality, a different one to yours, and this is where storytelling comes into play. I imagined her life based on common threads in real people's lives. She was always prone to psychosis as a child. Her mother Galina also heard voices and had visions, so perhaps there was a genetic aspect. Or perhaps it was cultural, as she lived within a world without science, of gods and superstition, as exemplified by her druid father Zinbal. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exacerbated by stigma and isolation at the hands of the clansmen and her father. Яна нарадзілася з гэтай хваробай, яна ёй перадалася ад маці, і, канешне, у сям'і, дзе яе бацька быў друідам і вождзям племені, гэта было вельмі цяжка. Ну і пасля траўмы страты Диліана яе мозг перамадэліраваў яе рэальнасць, каб аб'ясніць усё, што адбываецца. І калі вы зададзіце мне пытанне, усё гэта рэальна, што мы бачылі? Так, гэта рэальна. Гэта проста яе рэальнасць. Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near final game. Ну і напрыканцы мы іх запрасілі ўжо фінальную гульню паглядзець. Ну і каб яны далі і сказалі, усё мы добра зрабілі або нет. Has been really important, and being able to bring in my perspective and what I see and what I hear, and having that built into the game has been a real privilege. Для мяне было вельмі важна пабачыць гульне тое, што сапраўды я испытывала. And there are some tough subjects гэта жорстка, там вельмі цяжкія пытанні паднімаюцца, но гэта чэсна. I was blown away by it today, absolutely blown away. І мяне проста ўнясло тое, што я пабачыла. Гэта фантастычная магчымасць выкарыстаць тое, што мы, нашы хваробы. І сапраўды я адчуваю, што мяне пачулі, што гэта не проста як токен дадалі, як галачку, што типа ментальная хвароба всё. Што гэта сапраўды Hellblade will give people a good experience of what it's like to hear voices and have those experiences. I'm glad that the guys at Ninja Theory kind of asked us to come along and help them build an experience that's positive when it comes out, and get myself a copy and have a go. Коли выйдет, я погуляю. I think all the way through I was really inspired by how the conversations have translated into the game in a way that I didn't imagine пераросли ў гульню, так як я нават не уявляла, што так можна гэта зрабіць. І гэта цудоўна. I really hope that others will follow the lead they've set and use the power of something like a video game to change people's perceptions, to increase understanding, моц відэагульні, каб распаўсюджваць паразуменне і зняць гэтую стыгму з ментальных хвароб, з галасоў. For me, it was really exciting to see something that I explore
scientifically being represented so beautifully in a character who's trying to penetrate the mysteries of the environment in which they've been placed with all of this strange uncertainty and noise and conflicting information that they're getting. I'm very excited by this way of trying to represent mental illness because I think it actually might be offering us insights that we wouldn't get from pure scientific explorations and actually giving us quite an empathic view of what it might be досить емпатичний погляд на то, як гэта сапраўды для гэтага чалавека. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet. But why? Why hasn't evolution stamped out this weakness from within our gene pool? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that being and thinking differently is a weakness. The only reason we have computers, spacecraft, medicine, poetry, art, and yes, even video games is because individuals are able to simulate new abstract realities in their minds and share them with the rest of us. We need people to be willing to see differently. Усё, што мы зараз бачым, камп'ютары, відэагульні, гэта таму, што людзі придумывалі ў галаве светы і стваралі. It is this spirit that motivated me to create Senua's story and share it with you. То бок яны літаральна стваралі новыя рэальнасці ў сябе галаве. І гэта таксама, можна сказаць, проста іншы погляд на свет. І гэта і натхніла нас стварыць Сену і зрабіць яе пратаганісткай і каб вы таксама і падзяліцца з вамі гэтай гульнёй, гэтымі ідэямі. Вось. Карацей, як-то так. Як тут была цытата, у гульне, калі ты прыймаеш, што рэальнасць, што Сенуа бачыць рэальнасць па-свойму, то тады ты павінен прыняць, што ты таксама можаш штосьці бачыць, чаго іншыя не бачаць. Што твая рэальнасць таксама суб'ектыўная. Вось. Што яна таксама можа быць немного змянённая. Вось. А ты нават гэта не зразумееш. Як-то так. Ну што, дзякую всем. Ура, мы прайшлі тут полностью гэтую гульню. Дзякую всем, хто быў тут. Дзякую Мандрейк, дзякую Крывчанка, дзякую Люсі. Вось. Не ведаю калі, но калі-небудзь. Хаця ладно. Насамрэч, магчыма, я нават завтра таксама буду стрыміць. Ужо іншую гульню, конечно же. Но не ведаю, якую. А магчыма, і не буду. Паглядзім. Ладненько. Тыц. О, я вас зараз магу да іншых багоў даслаць. Вікінгскіх. Так, давайте. Да пабачэння всем. Угу.